Yeah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kullakum. Sallim alaikum. Marhabekum.
يسوع المسيح عشان يورينا من البنية تسجاني على ولي مربطه لدينا على ولي مربطه لدينا هكذا مجنته الوحيد يسوع المسيح عشان يورينا من ظلمة تخطية على ولي مربطه لدينا على ولي مربطه لدينا على ولي مربطه لدينا على ولي مربطه لدينا. تيوب. فاحنا ما بننساه في ذكرى. هو طبعا امبارح كان مراسم بتاع ايش مش العزا بتاعه، صلوات بتاعه، وانتوا شفتوه. غنى ده بالذات اللي هو ايمانويل كامبي غنى غنى ده في زمن داك لما بوب جه. عشان كده اسمه غنى ده اسمه الله ويري، يعني الله ويري محبة بتاعه لنا. وبرضه ده بيتزامن مع احتفالات بتاع ذكرى كمان لتعيين اللي هو كاردينال بتاعنا في جنوب السودان. وفعلا ربنا اختار لنا الكلام ده. طبعا ده جانب روحي احنا ما ننسى، ده جانب في ظل احنا في حرب سياسي ثوري. احنا ما بننسى الجانب الروحي. فاحنا بنشكر بوب فرانسيس كتير في المسج بتاعه، وكان بيتكلم كتير عن أفارقة، وبيتكلم كتير عن injustices في العالم كله، حتى في فلسطين، في في آسيا برضو، دول في آسيا وفي إفريقيا. فإحنا زي الليلة هنتكلم عن كلام مهم جدا زي التوبيك بتاعنا ده، زي ما انتم شايفين اللي هو بيتكلم عن جوبا ريجيم.
fail diplomatically and fail in nation building. طبعا في مساحة كبيرة شوية هنا في يوتيوب، ولا أنا قدرت نكتب الكلام ده. فإحنا قبل ما نمشي قدام، أنا داير نسميكم رسالة بتاع اللي هو قائد الميلتري بريزيدنت، اللي هو رئيس العسكري لبوركينا فاسو، كابتن أبراهام أو إبراهيم تراوري. هو كان قال شنو عن بوب، وبعد ذاك إحنا نمشي. وده برضه بخلينا إحنا شنو وريفلكت، وإحنا هنيجي نتكلم عن كلام ده مهم جدا. لما نيجي نتكلم في موضوع الدبلوماسي ده، اللي ده فيل دبلوماتيك also to build a nation. احنا ما بننسى احنا نجيب اسباب في حاجات كتير، هنجيب ذاته حتى الليست بتاع the sanction leaders، يعني في نظام بتاع شنو ده. يا معلش يا جماعة، قماش اللي انا لبسه ده it's matching with a lot of things there, so that's why ممكن هيجيب شنو. So والله في ناس كده صامتين، ان شاء الله كان انترنت وقف ولا ده ما بينسحب، وكونوا قاعدين ده نشكر ناس في يوتيوب ده. Yeah. So anyways, yeah,
فالتوبيك ده فيه كلام مهم جدا. هنجيب فيه خطاب بتاع كلام اللي اتكلم فيه اللي هو برضو في كلام بسيط عن يو اس امباسادor وبولميل. ده حاجات تانية في كلام كده احنا ما هنقدر نتكلم فيه. ما قال عشان احنا ما عندنا معلومات، لكن احنا هنخليه للزمن. لكن عنده علاقة بحياتنا. احنا لما نتكلم بعدين يوم من ايام كان جينا طلعناه، انت هتيجي تعرف انه آه وعنده موضوع انت اسأل نفسك اللي بيخلي انه وزير مالية يمشي في اي ده شنو؟ احنا عارفين اسمه شنو ده، زيارة عشان دارين يمشي يقابل مع اي ام اف وكده. يلا الميجريشن اوفيسر والكلام الكتير ده، ناس بولميل دارين نحاول بأي طريقة. ده برضه كلام اللي احنا دايرين نوري. آه نازل لما نقعد نتكلم لمدة ماشي ل 10 سنة ونقول 9 سنة قاعدين نتكلم، قاعدين نقول كلام ده، هم قاعدين يشوفوا بأنه احنا ويا جوكين. كلام اللي احنا قاعدين نقوله ده it's not that we are stupid or we are kidding or we don't love this country. We love this. This is our country. We understand that you are just a government. Tomorrow you will not be here. بكرة أنت ما هتكون هنا. بكرة أنت ما هتكون هنا، لكن بلد ده هيفضل. So we are not against our country. We are against you in your behaviors. لأنه الطريقة اللي أنت ماشي بها this is wrong, absolutely wrong. وإحنا قمنا بالذات في موضوع بتاع السياسة الخارجية ده by the way. في 2023 و2024 وفي 2025 هنا I mentioned a lot about the foreign policy. أنا اتكلمت كتير لما في تذكر لما جبت كيف إنه المعسكر الشرقي ومع المعسكر الغربي لما انقسموا، لما جاء طلع بقى في مجموعة بتاع اللي اسمه شنو ده، اللي هو مجموعة بتاع وارسو بتاع أوروبا الشرقية، اللي جاء طلع منهم ديل بيؤمنوا بشنو. وبعد ذلك لما جاء تم تأسيس اليونايتد نيشن، ده بسبب بتاع شنو؟ ده مجموعة بتاع الناس اللي هم بيؤمنوا بالدبلوماسيا والسلام والدايلوج والكلام ده، يعني جاء طلع منه اللي هو يونايتد نيشن. أنا ذكرت الكلام ده، شفت كيف كلمت فيه بالذات في الجانب الدبلوماسي ده. السياسة اللي هو السياسة الخارجية بتاعك شنو؟ الفورن بوليسي بتاعك شنو؟ أنت كدولة، وأنت كيف تتعامل مع الدول ده، والدول اللي تقسموا كيف تخطوا في كاتيجوريز. الكلام ده أنا قلت فيه كلمت فيه كتير. كاتيجوريز، في دول معادية، في دول صديقة، في دول غير صديقة، في دول اللي انت بتاخدهم هم استراتيجيين اللي هو يعني تحالف استراتيجي، في دول اللي انت متحالف معه. في فرق بين متحالف استراتيجي الاستراتيجي متحالف معه، وفي متحالف بس. متحالف ده انت ممكن تتحالف معه في اشياء استراتيجيك. لا ده أنا ممكن ده زول انت ممكن توريه، ده دولة اللي انت بتتعاون معه لدرجة انه ممكن توريه كأن انت ماشي في حرب بكرة مع منه. الكلام ده انا اتكلمت فيه كتير. شفت كيف؟ لانه انا لما كنت قاعد اتكلم زي ما كثير من اصدقاء، لا احنا ماشيين، احنا شايفين انه الخطر اللي احنا ماشيين نقع فيه. شفت كيف؟ ده بواقع احنا يعني عشنا في البلدان ده، واحنا عارفين انه بيتعامل مع اشياء كيف. وطريقه بتاع اداره بتاعنا للدوله ده ما طريقه صح. شفت كيف؟ ده ما طريقه صح. لانه اداره بتاع الدوله ده ما زي انت قاعد تدير في ما قريه، حتى زي انت قاعد تدير في مزرعه بتاعك بتاع بقر او بتاع غنم ولا ده ما كده. السياسه إدارة بتاع الدولة عشان يصل للدرجة بتاع نيشن بيلدينج ده، أنت بتحتاج لأنه أنت قاعد تتعامل مع بشر. you're dealing with human being. البشر ده المحصلة الاستراتيجي والأساسي في الدولة. اهتماماتك بيه حتى للمستقبل بعد 20-40 سنة. أنت ما بتاخد الاستراتيجية بتاع سنة سنتين ثلاثة، نو. أنت بتتكلم 20 سنة، 50 سنة. ده في اقل يعني long term. لكن in short term. long term انت تاخده 100 سنه. انت بتشوف شنو؟ انت بتدرس الواقع، انت بتكون عندك ناس استراتيجيين هم بيدرسوا الكلام ده. شفت كيف؟
فده الواقع اللي احنا قاعدين نتكلم سنين ده كله. افتكرونا ببولا ده ما بنفهم ما بنعمل كده، ما احنا ما قاعدين نشمت، لكن ده نوريك انه انت لو بتعمل كل حاجه بنفس الاسلوب يتوقع ان النتيجه يكون واحد صريح. anyway كان نشغل الكلام بتاع ابراهام او ابراهيم تراوري ده رساله بتاعه لبوب. وانا زي ما انا قلت بعزي المسيحيين او خاصه الكاثوليك، لانه غايد بتاع الكنيسه الكاثوليكيه اهو مات، وانتوا شفتوا انه ساهم كتير في الملف بتاع جنوب السودان، وساهم كتير انه ودار سلام لدرجه انه يتواضع، هو دنجر تحت يبوس ورين بتاع قيادات ديل، لكن قيادات ده خالص ما سمعوا، خالص ما سمعوا. انتوا شفتوا الكلام ده في 2019، هسه احنا في 2000 وكم 25، هم خالص ما سمعوا عشان يجيبوا سلام. فانتوا اسمعوا كلام بتاع اللي هو القائد الشاب ابراهيم تراري، وكان بيقول شنو. Holiness, Pope Francis, I write to you not with ink, but with tears of gratitude and sorrow. In the early hours of this morning, as the sun rose over the Sahel, I learned that you had journeyed from this world. My heart is heavy, for we have lost a guiding light. I am a Muslim man and the president of a proud African nation. Yet today I feel I have lost a father and a friend. When my people suffered, when terrorists struck our churches, when drought and hunger visited our villages, you, Pope Francis, did not remain silent. You spoke our names in your prayers at the Vatican. You consoled us from afar. I remember the telegram you sent after the attack in Dablo in 2019, when innocent worshippers were slain in church. You called it senseless brutality and prayed for us. Those words were a balm on our wounds. You made the world see our pain when it would have been easy to overlook a small country like ours. Holy Father, I think of your visit to the Central African Republic in 2015, when you bravely walked a land torn by Christian-Muslim conflict. You removed your shoes and entered the mosque in Bangui, embracing the Imam as brother. That day, you showed Africa and the world what true peace could look like. Though you never came to Burkina Faso, your spirit was felt here. You sent Cardinal Philippe to us with messages of peace. You named our own humble priest, Cardinal Zungrana, as one of your advisors. You always had time for Africa. I recall your gentle smile when we met briefly at the Vatican last year. I was a young leader, uncertain and burdened by my nation's troubles. You took my hand in yours, your frail hand that had blessed so many, and you said, "Courage, my son, continue to work for justice and harmony." Those words remain etched in my soul. You likely didn't remember me among the many, but I will never forget that moment. In our tradition, when a great elder passes, we do not say they are gone. We say they have returned to Allah, returned to God. I believe you have returned to God, whom you served with every ounce of your being. Your life was a testament that to serve God is to serve humanity, all of humanity, not just those who share one's creed. Thank you, Pope Francis. Thank you for loving the poor man in Burkina Faso as much as the prince in palaces. Thank you for defending the dignity of refugees from Africa who knock on Europe's door, reminding the world that we are all one human family. Thank you for the times you spoke of the Sahel in your prayers, and for your constant calls to end the violence that plagues our region. You were geographically far, but in spirit you stood beside us in our darkest hours. As I join the world in mourning you, I also whisper a prayer that the seeds you planted will grow. May the next Pope carry forward your torch of compassion. In Africa, we dare to hope that one day the Church might choose a shepherd from our continent. If not now, then in God's good time. But regardless of origin, we pray the new Holy Father will walk the path you paved, a path of simplicity, of reaching across divides, of prioritizing the least among us. Rest in peace, humble Father. The winds of the desert carry our farewell to you.
In the evenings of our land, when the sky blazes with the colors of dusk, we will remember how you lit up our lives with hope. You often ended your letters with fraternally, as a brother to all. Now we bid you farewell as our brother, our elder, our pope. May the most merciful receive you warmly, and may your dream of a more just and fraternal world live on in us. Sincerely, Captain Ibrahim Traoré, President of Burkina Faso. Yeah, that was his great message uh, for Pope Francis. We appreciate him. Yeah, احنا هنبدأ بعد شوية. The guy by name Great Man. Why you call yourself great man and you're not acting great? Uh, this forum, this what you're seeing here is also in YouTube. It's not only in Clubhouse. Just for you to know. Yeah. Give thanks and praise to the Most High N and I for the people of South Sudan, Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country. Anagi asado mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asado mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asado malitu majujibu salam. Kananina gi asado lifu de kudu le shuno. Kananina gi asado wito maju salam aliatu. Yaki nagi asado wito maju salam aliatu. Kananina mazin salam tashukulu waziri. Anina mazin tifakia tashukulu na rais. Anina bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yake junubin bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Anina di asalu mushkila bitakum shunu. Santi Gideon di asalu se mushkila bitakum shunu. Nastika di asalu mushkila bitakum shunu. Yaki alam di asalu se mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasin, ya mu'minin, ya mutamalladani. Ta'alu nugani fulata kulana, fi round table. Ta'alu nugani fulata kulana, fi round table. Ninagale ta'alu nugani fulata kulana, fi round table. Wana suma shakita beletena, ikhlas wa aman. Wana sugati ata junub kulana, zeyal junub. Wana suma shakita beletena, bekel bawahid. Wani asalu nufus na kaman, yake mushkila da badamin wen. Kalina asalu nufus na kaman. Sesiyasin, kalina asalu nufus na kaman. Insecurity da jahilin wen. Kalina asalu nufus na kaman. Mutu da jahilin wen. Kalina asalu nufus na kaman. Karahia da jahilin wen. Kalina asalu nufus na kaman. Kabelia da jahilin wen. Kalina asalu nufus na kaman. Kalam fasad da jahilin wen. Kalina asalu nufus na kaman. Yakamu wata da jahilin wen. Kalina asalu nufus na kaman. Sulumu badun da jahilin wen. Anina mazin salam tashukul waziri. Anina
mazi tifakia tashukuna ebreis. Anina bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yake junubin bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. عشان كده كلنا جيبوا سلام سلام الحقيقة سلام في بلدنا سلام بوحدنا سلام الحقيقة ويلا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع جنوبنا فوق سلام الحقيقة نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة كلنا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع بلدنا فوق. Peace and unity is more important to our country. Yeah, peace and unity. My brother Jimmy Santralina Rika. Assalamu alaikum مرة أخرى أخواني وأخواتنا بشكركم معلش يوم الأحد الفات أنا ما جيت لأنه طبعا كان دنيا إيستا. إن شاء الله أنتوا أيدتوا مع أخوانكم وأسر بتاعكم بخير، فكان لازم أنا كمان أقعد مع أسرة شوية وكده لأنه الدنيا إيد، عشان كده أنا ما جيت يوم الأحد الفات. فالليلة إحنا هنا في كلام كتير هنتكلم فيه. يا زي ما انت شفت التوبيك ده يقول Juba regime failed diplomatically and fail in nation building. طبعا ده في يوتيوب هنا واضح شوية اللي هو سبيس كبير ممكن ايش مش التوبيك ينزل. فأنا بطالب الناس اللي في يوتيوب ممكن تعمل كوبي مش اللينك to paste it your Facebook and then you leave it first to open and then you can post it. Yeah, so I will appreciate if you do that. Yeah, أنا داير نقول لأخونا great قال شنو؟ قال I'm talking about all the media platform, our national issue address in the parliament uh, and understand me. Which parliament are you talking about? Are you talking to somebody who's full here or what? You have to know that the people who are here in the media, the well knowledgeable people, you don't have a parliament. What is parliament? Parliament, a group of the people who have been elected by citizens. Do we have this in South Sudan? We don't have. We just have a rubber stamp parliament. So this your claim. You can say that to any country else, to those countries like whether they really you see their parliament are active. Our parliament, they are all been appointed by a group of people, and some of them are brought in by the agreement. So, which parliament are you talking about? Is it the same parliament that our people, I mean, some of the people voted for national security bills? Do you know what that bill contained? So please, it can jadid. You just want to act as if you know something. Please go and talk to some people. They are not us, by the way. احنا عارفين برلمان شغل بتاع مهمة بتاع برلمان and then come to talk about the media. Is it not the same media that your regime is using? Is it not the same media that they are paying some useless people here in TikTok, Clubhouse, Facebook, YouTube to insult people? Or which media that are you talking about? Media is one of the powerful tool, my brother, if you don't know. I shall know that. In the three arms of the state, you have judicial or legislature, judiciary, and then executive. The first one is a media.
انت ما بتعرف ولا شنو، ولا المخ بتاعك تعبان. Media is powerful tool. انت كمان ما بتعرف. And nowadays with the new technology we have so many platforms, we have so many apps, we have so many means of of uh, of communication through media. How do you communicate with me now? Is it not through this media? تعرف شكل أهالي ده فينا وزعوزع ناس تانيين. So anyways, let me go ahead with the topic, my brothers and sisters. As you can see, the topic we when we always come here for the past almost 9 years or 10 years, we keep on telling the same thing to this regime, and they think that we are stupid, we don't know anything. They believe that they know everything. ده عندهم حاجة زي ما قال أخونا اسمه منو، كان غنى أخونا بتاعه قال في جنوب السودان في حاجة اسمه مستر I know. أي حاجة I know، أي حاجة I know. ده system بتاع جوبا ريجيم ده. انتوا الليلة هتسمع wonders اللي قاعد يحصل في البلد بتاعنا ده. So anyways كده احنا we have to start somewhere في قضايا بتاعنا في جنوب السودان. كان احنا جايين نتكلم في بالذات في قضايا الحساسة ده. Today when people are talking معلش يا جماعة. Yeah. So today we're going to start from somewhere, my brothers and sisters, and this is what we keep on telling those people. But what you're doing definitely will come back to you to hit you. Do not expect that you're doing the same thing with the same manner, with the same attitude, with the same behavior, with the same method, and you expect different result. This will never happen, my brothers and sisters. This will never happen. And this is what we said to the South Sudanese. احنا قلنا كلام ده للجنوبين، بالذات ده الجنوبين ده في النظام ده. احنا قلنا لكير ومجموعات بتاعه كله بانه النتيجه هيكون فتاكه، لانه انت بتعمل حاجه بنفس الاسلوب، بنفس التصرف، بنفس الافكار وبنفس الاليات، وانت قاعد تتوقع نتيجه يكون مختلف. لا، نتيجه ما هيكون مختلف، النتيجه هيكون بنفس يعني نفس الرزال. تعال احنا let's come first we talk about the diplomacy and the lack of the honored agreements. احنا قلنا كلام ده كتير. lack of diplomacy in a political in a diplomatic arena, because first of all you need to put a foreign policy, your foreign policy, and then your diplomatic attitude there. So then the people will reckon and will act based on that attitude and based on that your policy. The countries are normally, you categorize them and you see your interest into those countries. Which country are you in interest? Maybe in a form of education, business, health, security. You categorize those countries, and then you study. You will have a strategic people who are there always to think of how you can approach those countries based on your policies, based on your diplomatic attitude that you presented there. Like now, what I play about the Ibrahim Traore, I like this gentleman because he knows exactly what his country wants, what their people want. He's so strategic, and he knows his boundary. By the way, when now in his fight, of course, with France and whatever, I don't know, some of you already following that. I'm just giving you an example. When Russia is trying to invite them to come, all the African leaders and so on, and the way, and plus China, he also made a point. He said, why is it the whole continent need to go and meet a one single country? And I like that, because today Africa is not a country, it's a continent, consists of 54
countries within this geographical location. So therefore, they have to treat each country individually, not as if you're inviting the whole leaders of Africa to come to you as a single country in Asia or anywhere else. So it's very important for you to identify yourself and also to know exactly how you want people to picture you and how they should behave towards you, their attitudes and your attitude. Based on their attitude, you behave with them. And then here, you put the interests of their country. Today, when we are saying our foreign policy toward the USA now has got to this level of jeopardy, level of this disagreement from a strategic alliance, and now to become like as if we are in hostile, like a hostile friend. And without US, to be honest, we as South Sudan as a state will not be existing today, with all over issues that was taking place during our referendum or whatever, during comprehensive peace agreement and so on. This is fact. So for instance, you need to put this in place. Why did you reach this level? And when we are احنا لما نقول كلام، المشكله احنا لما نقول كلام ده لو دارين ينفذوه ينفذوه تندوره. يعني لا الاقل عملوها اسكرت يكون طويل، على الاقل عملوها جلابيه يكون طويله، لكن حاجات نسكم ومكركش بجاي فوق تحت وكده، وده بيجيب الازمه ذاته. So when we are talking about the diplomacy and lack of honored agreements, كلام ده أصل خلى إنه why is it now we are failing diplomatically? Like for instance, the Juba regime, we should not say us as a citizen. This is just this regime because we did not vote them in. هم قاعدين هناك بالسياسة بتاع الأمر الواقع. First of all, those countries, whether the troikas or the US or the other country, the Japan and so on, they keep on consistently telling the regime, you have to continue, you have to implement the agreement, you have to do this, because this is what they agree upon, but they're rejecting. So here, lack of honoring these agreements, and we talked about it and we mentioned a lot. It's also to do with when you don't have a clear direction as a regime. When you don't have a clear direction, you end like that. You end like the way now people like those of Bolmel, Al Jabobes, Funusina, and Mutongo, and then you start to misbehave. You don't know what is it. It's a matter of that. Mind to experience with haja. How could somebody that fail even to admin in his business to come now and administrate for a state with a people, with resources, with different contradiction in a country like South Sudan, and yet you are coming, the first thing you start with is a war, and then you also threaten. Dema bienfa. Should take it. So when we are saying this, after imagine from 2018 until now, the agreement is not being implemented for so many reasons. For so many reasons, you can see the way they are acting, but you can also see from the behavior of this, the regime individuals here, all of them, they have arranged this to happen because they don't want actually to implement the agreement. The agreement, if it's been implemented, it will bring the issue of accountability. Accountability. If you look at the list of the OFAC, the sanction list, of course there are so many countries, but when you go to this page and then you click on South Sudan, and then you will see the companies and the individual who are sanctioned. Majority of those individuals are in the regime. So what do you expect from those countries who respect the treaties, international treaties, دول اللي بيحترموا القوانين والمعاهدات الدولية، إنه يتعامل معك؟ أغلبية بتاع النظام الأفراد في داخل السيستم they are sanctioned. هيتعامل معه كيف؟
including the new vice president. He's sanctioned as well. How are you going to deal with this issue? But this is what I'm telling you. If you don't have a clear foreign policy, you don't have a clear vision for the nation, you don't have a clear vision for how to actually utilize those resources that you have to the benefit of the nation, to now prosper in building nation, indeed you will fail like the way this thing is failing. في كلام تانيين انا قادر نتكلم فيه، لكن انا بديه بس هبشات كده، ومهم تانيين ده بقولوا في خاص، ما بقولوا برا هنا. So dishonoring the agreement. If you realize how many agreements are being signed, by the way, في 2015 agreement dishonors, you have 2016 agreement, the same thing, the war started. 2018 agreement, and then you have agreement bita ma tabandeng, ubordu tabandeng has failed. It ended agreement manas Johnson uleng, malil asafasa Johnson uleng, ana marufum magadine famo kalam. Now you're being used in a divide and conquer, a war, proxy war, that you're used. And can I imagine, Bese Jama? Can I imagine? You are fighting for your own thing. You're fighting for something. Penchelo. Suddenly they switch you now. You're fighting against a tribal war. Lano, you're not being put to be part of the SSPDF. Lakin amolo shokol kida, barakata zema Nigerin bugulu. Badak shalok hatok fi. Ita damshi in front. Ita adam tishakil. Why? Why should you? And you're fighting your own brothers. And kut fi balak, inu nas al they will remain always your neighbors. In your own region or in your own state, they will always remain in your neighbor, as in your neighbor. But somebody from there is using you to come and fight. They are kalam ahna gan nitkallam fi. Le huwa gadi amal kida. Because this is a policy of divide and conquer. The same thing agreement al madama Johnson uleng ma al huwa ya ito aje de Kidguang 1 Kidguang 2 bita obordo Simon Garujual tani agreement ma isim shunu da, ufi Arusha ufi agreement tani bita nasim shunu al madama nas mujmua tani denas munu. Yani ita naman tahsib agreements that they are all dishonored. Nas del biftakaru, they are putting in mind that as if this country should be run by one party. Dictatorship in a country that has so many nationalities or many tribes or ethnicity cannot and will never survive. In a country where you have so many different nationalities or let's say different tribes, you can't rule a country with one party. Mungkin kullu muk bitana bukun sawa. Even when some of us joined SPLM during that time, or some who were supporting, they did not join because they love SPLM. They joined because basically we were having one single enemy, a common enemy that actually made us to agree together, to come together. But after that, what happened? We supposed to come and sit down. So today, why the agreement are not honored? لانه agreement بتاعهم اللي بيمدوا ده وهم بيقولوا حتى كانت قريت في reports بتاع جين كانسل قالوا they will come with a bad agreement. That agreement will not be implemented. This thing اللي تبغى انت تشوفه ده حاجات عملوا دور. And انت كان قاعد تشوف ما في implementation is all ده نفس الكلام. That's why when we come to the point of lack of honoring agreement, this is also coming from the way Kir and his group or his clique, they are looking into South Sudan and how they want this South Sudan to continue. Like this country has to continue, in
internal uh, internal issues, that you have some group, like when we say about the Gen Council. The Gen Council were the people who were surrounding Kir. Like they were there, especially when Gering died. After that, he was adopted by the Gen Council, and not only just Gen Council. There's also some other groups who are actually surrounding him, and plus Kir actually he lacked this knowledge. He lacks that. But ما تعرف تجيب زول تحطه في شمس، قول له يا انت يا بني، انت يا بني بتاع شمس، يقعد بس في الشمس يحرقك يطلع عينك انت قاعد فيه. ده اتيتيود بتاع كير، وما ممكن يجي يقول بانه انا ما بعرف. كمان بيكذب لك، يجي يقول will come and lie to you and tell you، قال يا اخي يا I'm looking، انا قاعد افتش في الناس اللي بيعرف بيشتغل. كان هو بيعرف بيشتغل، هو بيعرف بيشتغل وين؟ زول كان حياته كله شغال منقولة، تقرا قدياك جري ناس قدوم ميان وشنو ده او شغل بتاعه. هو هيجي يعرف شنو في اداره بتاع دوله وبناء بتاع شعب او امه. هو هيعرف شنو يعني، ما عنده اي علاقه بالكلام ده. شفت كيف؟ فبالتالي هنا ده الوضع الخطير ذاته اللي انت ممكن احنا بنشوف انه ضعف هنا. فمجموعات ده لما قعدوا في طرف كير بدو ادفايس ده، يلا زايد هو انت حتى كان زول الليله جاي يديك ادفايس، زول يجي يقول لك والله انا دايرك انت تعمل كده كده، انت ما you need to have your own thinking. لكن عشان هو عنده حاجات ده، he has this in his heart in his mind، عشان كده خرب البلد ده. the agreement the peace agreement are failing and also are not honored in South Sudan لانه هو the poor analysis of the conflict. Poor analysis of the conflict in South Sudan. Analysis of conflict, not only analysis, but also to define the conflict in South Sudan. Conflict, is it just a political? Is it politically? If it's politically, why using the tribal tools here by the regime? If you are saying this is a political war in South Sudan, why then using a tribal tool, bringing militias, killing and doing all of that? Why? ليه كلام ده؟ شو كيف؟ ده الاشياء اللي احنا لازم نتعامل معه. لانه this is not just like, because if you analyze and you make understanding بانه ال conflict ده behind بتاعه شنو؟ This conflict itself, is this a tribal conflict, or is it a political conflict, or is it a political and tribal at the same time? That's why in us, in us, let's say also somewhere, particularly as Nas, we say this is the ethno-political war. Because if we say it's a political war by itself, then why then eliminating people based on the tribal line? Why killing people? Why targeting people? This question will always arise. And then again, because if you make a poor analysis, a poor definition of this war itself, as أنا شايف إنه Francis Deng, I actually attended his interview when he said that يا أخي الحرب في جنوب السودان ده حرب، ده قبلي، ده بين دينكا ونوير، وقال كده. And then he said أي زول بيتكلم كلام ده كلام سطحي صاي، ده كلام ما عنده واقع. أنا attended the entire interview كله لنهاية في كلامه. وكلام فرانسيس دكتور فرانسيس ده كان طيب، ده حرب بين دينكا ونوير. طيب ذنب القبائل الثانية بيتم استهدافهم ليه يعني؟ لو أخذناه إنه ده حرب بتاع دينكا ونوير، طيب ليه قبائل الثانية مستهدفينهم؟ بمعنى الكلام اللي هو بيقول إنه ده حرب قبلي بين دينكا ونوير ده برضه تعريف بالنسبة لي. أنا بشوف ده تعريف سطحي، لأنه حرب سياسي قبلي. ده من وجه نظري أنا بشوفه كده، لأنه حرب سياسي، لأنه ابتدى في أروغة بتاع الحزب، وبعد ذاك أخذ اتجاه قبلي لأنه تم استهداف. ليه هسه إحنا في وقت الحالي بيتم استهداف استغلال ميليشيات قبلية عشان يمشي يحارب فيه. So when we are saying, if he's saying this is a tribal war between Nuer and Dinka, what is taking place in South Sudan for all this time, so then why other people are eliminated? Why the other people are killed, are targeted?
So the issue here is not, it's not just a tribal war between Dinka and Nuer. It's the ethno-politic or political war, because the regime itself is using proxy war, using tribal militias to go and attack, and also using divide and conquer policy, enable for him, to remain in power. And this is where, when we don't define the real meaning of this conflict in South Sudan, then we get lost. Then we don't know how to solve the problem, and also how to you know how to go about it. You see, because if you know how to define this war exactly as it is, then you will be able to fight the right war, a just war. This is one. And then another thing, the wrong peace mechanism. Like for instance, this R axis. The R axis is there first لما لسه كان اتفاقية اللي هو عاملينه CPA, and then it become عملوه بقى اسم شنو ده؟ عملوه بقى revitalize أو بقى أول ده first revitalize ولا هو شنو؟ بعد ده تاني هو اللي هو R axis اللي هم جا عملوه ده revitalize agreement ده. If you can see, these agreements are all focused on power sharing. Look at those agreements. Not only this R-axis. Look at the agreement between Olony. Amolo shunu this power sharing. Jabo Olony khato biga galzol bita training shunu shina gana mara wala bita aje de disarmament. Jabo munutan al humo waqabo be zol al ismo aje de CDR برضو. ده برضو انت بتشوف تاني اتفاقيه تاني وقاومه ناس منو ما تاباندين جابوا نائب رئيس ناس ربيكا نياندين برضو ناس جيتين ولا هم شنو ما انه هي ما جيتين ذاته لانه she was not arrested برضو خطو بيجا نائب رئيس جابوا ناس منو كنتو في position دينغالور ناس منو كنتو هناك تاني agreement الوقاو يا هو بتا ناس سوا انت شفت ناس كلهم جابوا في position ناس اسم شنو ده ده بقول لهم منو ده حسين عبد الباقي انت عندك جوزيفين ناس كلهم ده it become what so it the wrong mechanism is always now it become which focus on power sharing يعني حاجه ده بقى power sharing. It's nothing to do with the people of South Sudan anymore. And then again, the lack of political will from the government or the regime itself. The Juba regime don't have a political will. وده كلام ده احنا هنقوله بعدين هنلقاه في documents كتير. And then again, the South Sudanese, like the South Sudanese currently, is not in the interest of the international community. وإحنا هنقول كلام ده, we know some of them are watching. And result to this, nobody is actually paying attention to peace implementation. Why they are not paying attention to peace implementation? Because basically because of the attitude of the regime itself. You are actually squandering the money. You're not implementing the agreement. You're buying individual, bribing here, and all your focus is only just to remain in power and to make the agreement to become like a leverage for you to remain in power. And this is actually a problem, you see. And then again, the regional competition. Some countries in the region, they don't want to see South Sudan prosper. I hope my voice is reaching. They don't want South Sudan to prosper. Number one, we talk about the intervention of Yoweri Museveni. Yoweri Museveni, as Uganda is supposed to remain as a neutral body and a grantor for that matter, but he took side. They took side in this regard. He took side. This to show you that he's looking more into his interests. He wants the conflict to continue because then he will have his missionaries coming in and he will be paying them. As I heard some of the كلام بتاعه اللي هو قاعد يتكلم نادى بعد القيادات هسه بانه الجنوب ده انتهى وما هيطلع من جنوب السودان الا لما يكون في جيش قومي قال ناشونال ارمي وبيقى قاعد يطالب من بعد قيادات يمشي جوا في يساعدوا بولميل يساعدوا بولميل ليه ما بولميل عمل نفسه امتونغو وزول ذكي طيب انت دار شنو هنا؟ انت دار شنو؟ منو يمشي يساعد بولميل؟
انت ذاتك انت يا مشكله قال انا ما بطلع في منو عمل لك دعوه ده زول واحد اسمه كير. This one blue guy invited you, not all the South Sudanese. You see. So they are boriginu يعني as this country competition بتاعهم. انت شفت المره اللي فاتت برضه كينيا is they are playing cool لكن برضه هم they have this competition. And other countries also in the region Sudan, Ethiopia, Eritrea كلهم they have this interest. okay لكن الزول اللي قاعد يظهر interest بتاعه واضح وبشكل فاضح جدا يا هو اسمه شنو ده يوري مزافني. And then again when you look again some of the agreement are designed not to be implemented. Yes, those not some of this agreement, all of them, they are not designed to actually to be implemented. If you look at the R-axis, whether 1 or 2 or 3, if you look at the Kidguang agreement, recently agreement between Simon Garwidwal and them, and then all these agreement are not designed to be implemented. It's just a showcase. The best kalam bita show sakit mafi to show to tell the international community there is something going on, which in fact there is nothing going on actually. ده بس كلام فارغ ده لعبة. And then again the government بتاع Silva Kiir ده يعني is controlled or predominantly controlled by the anti-peace. The anti-peace ده ناس كتار عندك ناس كوال مانيان, and he actually show his intention. ورا عديل كده بينه الناس اللي قاعدين في التمايني ده قاعدين يعملوا شنو؟ خليهم يجي هنا بس خليه يعمل احزاب. يعمل احزاب كيف؟ اذا كان احزاب ديل كان جو ما بدو فرصه. ها انت you want to swallow them all. بلد ده ما بيمشي قدام. And then you have again يعني زي مثلا زي نازل مارتينيليا ده ناس ما دارين سلام. مايكل ماكوي ده ناس ما دارين سلام. They are so bitter. كله ده ناس تاباندين ناس ده ناس ما دارين سلام. By the way, they just want to remain in power. بيجوا بيطلعوا من from time to time بيجوا يقولوا تصريحات قوي كده. people will see oh والله this leader والله هو تمام والله زول فلان ده تمام. لكن وين ده كله just for political purpose, you know, political purpose and gain. ده او ناس انت بتلقى او ناس مارتينيليا ناس ماكوي ناس منو ديل كلهم ناس ديل ما دارين سلام. they don't want peace. And then again the government of I mean the agreement كير بيستخدم agreement ده شنو agreement bigger is just to maintain their status يعني to maintain them in power. agreement bigger شنو عشان يخليهم في power. مرات بيجي اللي هو agreement ده انت بتشوفه بيطلع بيجا يغيروا بيجا government بيغير من transitional government into interim, from interim to national unity, and again برو يعني بيجا circle just to maintain them. انت شفت كيف. and then government بتاع سيلفا كير you know يعني هو بس ماشي في السيركل ده. حاجة تانية كمان بيشوف انه why is lacking this lack of honoring the agreement لانه government بتاع سيلفا كير او رجيم بتاع كير ما عنده اجنده بتاع بيس. ما في بيس وما عنده بيس اجنده. انتوا شايفين في بيس؟ ما في. لانه هو داير شكله وحاجات دي يستمر. this will make him to remain in power. لكن كير لازم يعرف بانه time is not on you, and everything will never remain the same whether new person come or that, without a proper arrangement, without يعني a genuine sitting down as the people of South Sudan. ما في حاجة تانية بيغير هنا. For example كير will start the war. الحصل في ناصر my brothers and sisters, sorry to say, people have died whether from the side of the SSPDF or from white army. انتوا سميتوا كم في الشهر الفات لما شكل حاجات ده حصل من زمن بحاجات بتاع ناصر ده. yes the SSPDF كتير منهم قتلوا, but at the same time كمان اجى اسم شنو SSPDF I mean white army وكيل عدد بتاعهم زمن ده almost قريب 300 ولا 200 وحاجه white army اللي قتلوا. لكن SSPDF ده قتلوا كتير. although now ناس مارتينيليا قاعدين يقولوا اكثر من 400 SSPDF قتلوا. no اكثر من كده. SSPDF كتير قتلوا. وده بسبب بتاع شنو؟ لانه كير يا بدا حرب ده كده. لاحظ حرب اللي كان حصل في بانتو, حرب اللي كان حصل في حرب بتاع بانتو ده مفروض كان ما يحصل. الحرب ده كان مفروض ما يحصل. لكن because of the lack of knowledge, you know, lack of knowledge will always make people perish when you don't have wisdom. Kir is doing this. Taban, they were actually trying to make a plot
for SPLM IO to fail into this trap. يلا بعد ده يقولون ناس SPLM IO وكلام ده لكن ما أعرف بأنه the anger of the white army that time and plus what their general David Mojur did to the white army ده هو خلى أو leader بتاع white army جاب مشاكل ده ذاته. شوف كيف ده جاب المشاكل وجاب ده وثم ثانيا هم ذات ما دايرين ديفيد ماجور ده. Don't look at them crying here uh, showing the crocodile tears that they are caring for David Majur. No. David Majur was sick, but they could not allow him to go for the sick leave. They did not. Instead, they let his deputy to go. Deputy bitaw masha. Shalo masha be bodyguard bitaw shan deputy bitaw da min warab. Masha. Lakin hu khallo hinak. Na mandarini shilu biga barao shalo hu barao. Hu muawad. ها وبوديجارات بتاعه قاعدين هناك. So ديفيد ماجور زول القتل ديفيد ماجور ده ناس ناس اس بي ال ام اي جي ذاته ده ناس مجموعه بتاع ناس كير ده حاجه was planned was cooked. That's why I'm saying here example Silva Kiir will start the war himself who بيبدا حرب but he has no plan. وما عنده plan. He doesn't have a plan to go back to a political stability. You see how chaotic this person is. راسه ملخبط راسه مشوش. itu كده itu kan if you want to study your children iyal بتاعك لما يرسم حاجات من صغار 2 3 سنة 4 5 لما قاعد يرسم كان جانا ده بيستخدم قلم أسود كتير بيشخبط كتير بقلم أسود في ألوان أنت ممكن تديه ألوان لكن بيركز في أقلام أسود عارف بينه جناك ده مخه شوية مشوش. أنا متأكد كان في ناس هنا أطباء نفسيين بيعرفوا كلامنا. لما جانا تديه حاجة كلي يرسم أديه ألوان give the children different colors أخضر أصفر أحمر وكده. جانا ده كان قاعد يركز كتير بقلم أسود. جانا ده تفكيره مشوح وما قاعد يشوف ألوان تاني ما قاعد يشوف أشياء تاني تركيزه بس في إيش شنو. ده أنا قاعد أتكلم مع جانا طفل صغير لأنه جانا مفروض بيكون عنده attraction ل different colors لأنه إيال صغير بيحبوا ألوان مفروض يرسم ده بس بالضبط كده زي مخ بتاع كير زي زول طفل كان مشوح في أغلب بتاعه. فعشان كده كير will start something he will start the war لكن وما عنده agenda peace agenda عشان يرجع البلد لشنو لاستقرار سياسي. وده الأزمة هنا وده بيودينا لشنو بأنه هو رجيم ده بقى شنو بقى ضعيف جدا. it become very weak and dysfunctional وانا بوريكم كلام ده بعدين. dysfunctional to the level يعني لدرجة انه they cannot even afford to implement a peace agreement. agreement ده ذاته ممكن يكون سامع ما حيقدر يعمل لانهم جوا هناك هم كتل. they are not as one entity. they are not working as if they are one entity as a regime one او government واحد بمؤسسات بتاعه كله بيشتغلوا لهدف واحد. ما في كلام ده. so this is basically to tell you when we are talking about the diplomacy and lack of the honoring agreement. So South Sudan was welcome. South Sudan was welcomed into the world by assistance of the number of Western countries. Nastureka, US, Kulu, they welcome. And they have actually agreed. They agreed to develop a new nation. When they agreed. على فكرة قروش كتير دفقوا في جنوب السودان. لكن ناس ديل بدأوا في شنو. Those countries, by the way, they were willing. That's why they have given us a lot of help. ما في دولة في عالم ده اللي حزه اللي احنا لقيناه ده. To be honest, my brothers and sisters. So here, the new nation can to have a good governance and they want to also to go for the election to follow after new governance. يعني يأسسوا مؤسسات الحكومية system وكده وبعد ذاك يمشي شنو بيجي election عشان بعد ذاك يدي فرصة. هم كانوا جاهزين. By the way, هم جاهزين كان to help us in that regard because they stood with us. لكن once
The referendum was over. The government start focusing on building nation. They started eliminating other political figures. Bada for elimination. Da hagiga. Udaya failure with ashiada. Ita diplomatically ita nazel kano ma ita you now focus on a different thing munshafa nazel biga mafi agenda de. And then they started eliminating. The West was yes pouring funding le development, cancel the international debts that Sudan required to allow South Sudanese to develop a nation, a new nation. De hagiga kalam da ita, if you go back kalam alana ganugulu da blano is very important. We always need to go back to this. Internally, Silva Kiir, what he did, he start pushing away other politicians from the center of the power, pushing people, eliminating people. Nas Kutar, they have been eliminating it. If you can remember, fi Nas Kutar Katolom, pushing people, masalan the Dictor Lam, Nas Munu Munu Inak, Nas Indag Yao, Nas Pagana Mom, Nas Munu Munu Nas Al Muhim Kano Huma Sawa, pushing even good people. Alinas Paganda Mukin Zoli Gulbe, no mind Khibra. بتاع إدارة بتاع دولة لأنهم كلهم في غابة دي. طيب ما في عندك في ناس اللي كانوا في مدينة هم كانوا شغالين عندهم خبرة، هم مشوا في غابة عندهم خبرة، بالذات خبرة في إدارة. أنت تجيب الناس ده خليه يجوا مؤسسات، أنت تجيبهم وأنتوا أقعدوا فوق هناك. طبعا أنتوا سكرانين بكلام بتاع السلطة، أقعدوا فوق هناك. شفت كيف؟ أقعدوا فوق هناك. لكن تهدينا خلوا ناس اللي بيعرفوا يأسسوا مؤسسات. Instead they started pushing politicians such the Dictor Lam nama maru dizol indo khibra fi nas kutar indak fi nas ismu shuruda nas Peter ajere ismu shuruda Modi Tombe de samanuda Lawrence Modi Tombe del nas they can safir adil kida who defect min SLM بكله محتوى بتاع السفارة كله معه. في ناس دي ناس إدارين، انت تجيب الناس دي الإدارين دي تجيبهم تخطوا وانت يا تدير من برا كده، بس انت توجههم بتأسس لك حاجات. أنا بس قاعد ندي example يعني. في ناس قدار I can't even recall all of them. And then you started killing those of Georgia Ator, and you started also to pushing Georgia Ator, Nasa Peter Maulana Peter Abdurrahman Sule, Nas Elias Lino, Nas Munu. Many people are pushed. Nas Peter Nyot, Dr. Peter Nyot, Alkanga at Falmania Henada. Then Nas Saha Mukatir, pushing all those people. They started eliminating people. Okay? Pushing even the Equatorians far from the leadership. Taban bigger shogol, they shogol bigger Tagabelia. Pushing some other people away. Who dare to focus with the weak Equatorians, then as Waniga, as Munu, as Martinelia, Del Dernia, Colo Debasi Gibu, Del Almendum Tasir Zato Hassa, from Antemshi fi communities, it up tell go Mendum Tasir. You see, Deba Sabab Shunula Anohum, Naman Hinak, Mabiamul Haja, Le Sha. Ashankida people are looking at them, Daikalam. Shoot the gift, and then he started murdering opponent. يعني زي أنا ذكرت مولانا Peter Abdurrahman Sule, Elias Lino, and arresting some other leadership of SPLM, eliminating from their position, attacking activists. يعني مثلا زي killing بتاع زول مولانا Samuel Dong as well, and indak yao agri torturing and imprisonment. It indak yao ze Carbino wall. Nas kutar example numbers. Leave alone those who have been eliminated during the corona. This is all their strategy. And then again, this president has never honored any agreement in the and this was the visible in the international community. The Juba regime failed diplomatically. I will prove this here with all the anamashi la القديم شويه ما قديم شديد لكن في فتره كده عشان انت ذاتك تعرف why I'm saying this to remind those people and to remind Bolmel ما تعمل نفسك انت زعلان عشان سفير ده وراك بواده كده مايكل أدلر
وراك بالواد يشيل شنو حاصل. And I will come to that. That's why, you know, those things when were happening was visible. Everyone can see. I mean, diplomatic community or international community, they can see that. They did not honor the agreement as a leader to govern the country and support its citizen. After eliminating opponent, it became easier to embezzle the public fund. And you push those people who are strong. Maulana Peter Abdurrahman Sule namanja dastur interim agreement aja da ismu interim constitution namanja bo fi barlaman munu ya kan e'tarad zola la e'tarad de ismu shunu Maulana Abdurrahman Sule. That's all wahid al yitkallam. That's why Kir did not like him. That's why he's been eliminated. Maulana Abdurrahman Sule Allah yarham. احنا ما شفنا جثته ليه هسه. The son of the soil. ده كله بمساعدة يبدأ دول زي ناس يوغندا ده. You see? This is the only, you know, when this مش ياو زي ما أنا وريتكم agreement ده اللي هو اسمه شنو ده the interim constitution. The interim constitution بتاع اسمه شنو ده. Sorry. Tu أنت تسمعني؟ صوتك كويس، صوتك واضح. Okay, sorry. بس كان قاعد يعمل لي شنو ده. Sorry. Yeah, constitution. بس معلش كان اسمه شنو ده. Yeah, okay. Now it's fine. انت عارف constitution ده لما اسمه شنو يعني constitution ده لما عملوا له drafting اللي هم قاعدين يعملوا drafting بتاع constitution هسه هم بيقولوا ده بتاع جون لوك. انتوا عارف زول اللي اسمه جون لوك ده may he rest in peace مولانا جون لوك. he's actually هو مظلوم. انت عارف ال constitution ده لما هو طبعا هو كان رئيس بتاع لجنه نائب بتاعه كان تلار وهم زي ما انا قاعد اقول هم 55 اعضاء بتاع كوميتي بتاع constitution ده. كوميتي بتاع constitution ده اللي هو براسه جون لوك والنائب بتاعه ياو تلار. انتوا عارفين بانه constitution ده كل ما يكتبوه كير كان كل ما يكتبوه قبل ما يودوه هو بينادي جون لوك يجيب اجر ودار يشوف ودار انه كير دار powers في constitution ده يقتلوا يدولو all the powers ليه هو جون لوك بيجي وبمشي وبقول لجون لوك لا انتوا عملوا كده. he want to make sure انه all the powers is under his control. الهو constitution ده they can هنا manipulation بتاع كير although في كانت انت لانه الهو constitution ده بقى بتاع حركه شعبيه لانه من 55 كله the 55 members of this committee is led by Maulana John Luke and Maulana Tilar was the deputy. Each time when they sit down, when it comes to the function of the president, he will always Kir will always come and influence this. وكان بيقول لمولانا جون لوك انت اعمل لازم باورز بتاعي ده يكون هنا وكان انا كذاب قال كير يجي ينكر كلام ده. may God strike him لانه هو يعمل كلام ده. you see 55 من 55 ده 10 بس يا ما اجى ما members بتاع SLM لكن the 45 they are all members of the SLM and you can imagine this. عشان لما نزول يجي يتكلم لنا يقول لنا بارلمان ما يفوت برلمان ده هيعمل شنو هناك وباو كله في دين بتاع زول ده. and then again when it was finished لما نخلص it was passed and approved by all of them was approved لأنه ناس منيا majority even if today they tend this line or refuse to approve it
the rest will actually win. Lanu Umoni had the majority, the 45, they are all SPLM. So it was taken to political bureau, yeah? And it was approved. Was taken to Council of the Ministers, who are majority there. It was approved because it's the SPLM. It was also taken to the to all the political parties. And you know, when it was taken to the political parties, Zol al Bordo, the only person that actually disliked and rejected and spoken hardly, it was Molana Peter Abdurrahman Saleh. And it was also taken to parliament. He also spoken in the parliament. He said that who called the Shunuda ya Silva Kir. Dastur wala the dictatoria. De au zaman al-Kir biga mader haja ismu Peter Abdurrahman Saleh. Molana Peter Abdurrahman Saleh. May he so rest in peace. Biga mader zolda. لانه basically ده زول القال يا اخي ده ما دستور ده لانه زول قانوني ده قال ده ما دستور ده احنا بنخلق في ديكتاتور قال له يا كير كيف تقبل الكلام ده and it was passed and who are those majority in parliament هم كان من 200 واسم شنو ده 210 ده ناس منو كان اغلبيه هناك ولا هم 270 كان لانه كباسيتي كان 250 في 10 زياده اللي هو التزكيه بتاع رئيس اسمه كلام ده كويس and then from there and then what happened لانه SPLM was the majority خلاص they drafted the people who draft يعني in the committee drafted and حاجات ده كله ودوا في council of minister in a political bureau in محلات ده كله parliament ياو جا قدر مقاس بتاع حركة شعبية. So what are you telling me here? When we are coming to talk about, what are you telling me here? Are you there to build a nation? Can you build a nation by a single party agreement? I mean, a constitution, one party to actually write a constitution? The wend. To build a nation, you have to start from zero because we got independent from a hostile state that we were part of it. Now we become our neighbor, and then at the same time we were having a long civil wars, we have communal wars, and then from there we have to sit down to ask ourselves how we want to govern ourselves. This thing did not happen. Instead, they started embezzle the money. So what the Western countries, my brothers and sisters, are watching as all the money they send as donors disappear without any development on the ground. So what do you expect? Development mafi guruji goduru. Development mafi guruji goduru. What do you expect? All of a sudden, South Sudan want to comply with the donor mandate. All of a sudden, they want to collect taxes, and they want to pay salaries, and they want to build roads while keeping on opposition leader under house arrest because of they can't easily eliminate him. And I went back to history, but now I want to come and tell you all of a sudden, South Sudan now they want to go. They want to show that they are comply with the donor mandate as a machine. Who will believe you? They are watching this. That's why diplomatically you fail because of this. You're making everything. Troika has written and informed South Sudan and warned South Sudan by the government to refuse to listen. Government refused, or the regime has refused. This is the largest failure of the support a new nation has lost. You get a lot of support. ما في دولة في العالم ده في 21st century as South Sudan get independent ما في دولة تاني لقوا support زي احنا لقيناه. But everything just went back like that. ما في أي حاجة انت. The regime has made every country that pushes for independence feel demoralized and ashamed. It out of countries del kullu وده حقيقة. Those countries that help us, that supported us, whether the troikas
whether even countries like in Asia, like Japanese, they stood with us. And you have like Norway, Germany. You have also uh, countries like Finland and Holland. You have US, UK. All those countries supported, but yet those people, those countries, they actually feel demoralized. Bigger يعني moral بتاعهم ذاته مشتين. We are helping you and you're itaki karabu gurush. You're going all about itaka tamal shuno. You're bribing this country, giving this and that. You're embezzling the money. Ashen kida Clem Ryan naman describe Kirgal useful idiot. He's a useful idiot le neighbors bitaw lanu ubed the gurush another and he forgetting his own children at home. Aluo South Sudanese. We had friends of South Sudan. Now the president has President Amashuna has made them to drop us down on their Kalambita diplomatic failure. And now the president has made them drop us down and we are no longer a priority, for funding. I'm not becoming a priority. My priority, Tani. Because they wanted to help us. هم على فكرة هم دايرين شنو مننا كان جاي الحقيقة هم دايرين شنو مننا عسى انت شفت يوم لما احنا when we misbehaving زي انت شفت يوم واحد they force something on us لانه احنا بنجيب تعيرات بنضربكم بنعمل كده no they're just looking at us. They're so disappointed. South Sudan is being stripped away to bare minimum. Honestly, my brothers and sisters, ما في حاجة تاني. احنا ما نضحك لنفوسنا ولا نقول كلام فارغ ولا ده. كده let's go back. Press releases بتاعهم عشان احنا نمشي. في press release عشان نمشي سريع. انا ما هقرا حاجات دي كتير لانه في audios لكن انا بس قاعد اديكم example. If you go back في page بتاع the US official website the United States government انت كان مشيت ده كان on the 21st September 2024 انت بتشوف انه شنو the joint statement from the troika capitals on South Sudan. They were talking the government of Norway, the United Kingdom, and the United States note with a deep concern the announcement by South Sudan's leaders of an extension of the country's transitional period by 2 years. لأنهم شايفين what is actually pushing you not to implement the agreement and why you're making an extension without any benefit, without any help to this situation. You just want to extend. So now they made this join, and this announcement demonstrate the persistent and collective failure of South Sudan's leaders to create a condition necessary to hold a credible and peaceful election in accordance with the established policy publicly agrees upon the timeline. Mufrut, you're actually not doing good. This time is for people supposed to say, now the Itakagasman and Michael McCoy, now we want to going for election. Taban election there, they think that kanum they defeat SLM IO, Halasi Shield forces with the IO, Shunu, Nas Delta Ninde has to be forced to resign to join them. And then it their time election, one party, the other puppets party next to you. Imagine. And then the South Sudan leaders vie for power and failed to organize a credible and peaceful election. The people of South Sudan suffered the consequences of millions face adequate food insecurity year after year. We acknowledge that the election cannot be credible, held as exceptional in December. This because of the South Sudan leadership failures and lack of the political will. This is what I've said. Political will, they are mushkila. That's why agreements are not being implemented and kalam they demonstrated. Okay? Nevertheless, we cannot, in good consistent, endorse the extension, the extension of the status quo. That's why you're seeing this, they're withdrawing.
Ita lo shufta embassies del, they're all withdrawing. Da kida da machi, da gal da shunu da. Ma they are saying, this person that we have been with them, we thought that they are going to be a good nation. We're wasting our time, our resources. Lano gurush alum garin jibude gurush bita taxpayers, bita beledum. Yani citizens like us paying and then bimshilekum hinak. And then it says here, nevertheless, we cannot, in a good concession, endorse the extension of the status quo that prioritize the privileges of the elites over the welfare of the South Sudanese people. يعني هم ذاتوا ما دارين كلام بتاع extension ده، ما هيقال يعملوا، هم يعيدوا الاكستنشن ده عشان بسبب انه ناس ديل خطين او القيادات ديل هم خطين نفوسهم اول في اسم شنو ده، في قدام قبل المواطن الجنوبي. So he said we call on the transitional government to act with the agencies to demonstrably create the condition necessary for credible and peaceful election. لأنهم مش عارفين إنه ما ممكن أنت دائما تكون في transition. This includes the expanded political and civic space to enable citizens to express their view without fear or repercussions. Politically, naturally, security force funded and operatize election in institution and leaders public commitment to dialogue and rejection of violence as tool for political competition. وكلام ده صح. وهسه ده او كلام الجاب مودو ناصر. هسه هم بيمشوا بما نتكلم في مودو ناصر دارين طلعوا قال رياق غلطان. لكن انت you're doing you demonstrate زي ما انا قلت, you demonstrate everything visible. People are seeing this. We urge South Sudanese leaders to work towards sustainable peace, in particular through the Tumaini initiative. طبعا كان Tumaini هسه شنو حصل؟ dishonoring ده كلام انا قلت. وانا مشيت ورا ليه جبت ده كان من يوم 21/11/2024. ده واحد. كان نمشي في تاني سريع. نمرة 2 شوف هنا برضو the same thing. هم برضو جاب يتكلموا نفس حاجة, accountability for those who undermine a sustainable peace in South Sudan. ده برضو الجماعة ده هنا ده لو مشيت برضو بتلقاه في official website بتاع اسمه شنو ده 200 ده في يوم 20 كمان. كلام ده برضو هم يتكلموا فيه. They were talking about the today United States is announcing a step to impose visa restriction. Impose the visa restriction on multiple individuals responsible for or conflict in undermining and impeding the sustainable peace in Republic of South Sudan. وعشان كده نقدر نقول السانكشن اللي هم عملوا جددوا لبولميل ده ما جاي, it did not come out of blue. They have seen what Bolmel was doing. In the video that I played to you here last month, when he was actually declaring Ben والله إننا بنعمل كده إننا بنعصر ده, they were watching. تو فاكرين ده كلام ده كيف. That's why this thing is going according to that. عشان كده إنتوا لو لاحظتوا, and then let me go through this quickly. And then he said, we know that the continued failure of South Sudan leaders to use this nation resources to benefit of its people, their failure to end public corruption and elite capture of the country's resources, their failure to protect the people of South Sudan from the abuses and violation of their human rights, including civil and political rights, and their failure to maintain peace. The United States has hoped to join the people of South Sudan this week in celebrating their country's first election since the creation of the independent of Republic of South. يعني كان مفروض ده هم كان مفروض دارين election, لكن وين؟ ما في. Instead, we mark another miss opportunity for transitional government of South Sudan to bring the cycle of election delays to an end and respect the people of South Sudan. Today's action demonstrate the United States continued support for the people of South Sudan. Magal the regime.
and their aspiration to strengthen democracy and the rule of the law, and our ongoing commitment to promote accountability. They are حاجة المهم لهم accountability. Why they are talking about accountability? ما تنسى حاجات اللي حصل في طيران هوتيل، ما تنسى حاجات اللي حصل في 2013 2016. all that they are counting this. even اللي هو كريستوفر اللي هو الأجري بتاعهم الكتالوج اللي هو American citizen اللي هو journalist الكتالوج is a dual nationality British and US. ده برضه is a big blow ليكم. انتوا لازم تعرفوا الكلام ده. they are seeing. that's why انا قلت انا بمشي معاكم بتحليل بسيط ده، الكلام البسيط. and then they said here today's action demonstrate the United States continuous support for the people of South Sudan and their aspiration to strengthen democracy and the rule of law, and our ongoing commitment to promote the accountability for those killing to maintain peace. يلا شوف كلام مهم هنا. انت كما شدة طبعا ده من يوم كم؟ ده يوم 20 ديسمبر. ده كان جوين جروب بتاع تريكا ويو اس ودول ده. لكن هنا شوف في كلام هنا تحت ده كلام مهم في كلام ده. أزول الدير لين حاجات ده أنا برسل لكم كله. This is the third tranche of action taken pursuant to section 212 A3 طبعا ده في ايه ده في غوص C of the Immigration and Nationality Act under the policy announced in 2019 for individual responsible for or our conflicts in undermining and impeding a sustainable peace in South Sudan along with their families members. انت عارف كلام ده هنا كل ما family بتاعك ما عندكم فيزا. وانا داير نقول حاجه هم nowadays they want to use something and ده كلام انا بجيب في اخير. they want to use قال عندنا student برا هناك they will be affected. don't worry. امريكا ما بيعرف. هو بيعرف منو يا affected منو. هم بيعرف families. ايال بتاعكم الذات برا هناك هم بيعرفوا. they will deal. كانوا لقوا انه families ديل ذاته هم قاعدين يستفيدوا they will come after you. زي انا شايف ناس كاكا ابراهيم صوره جايبينه ده البنادونا قالنا terrorist ترى من يا terrorist terrorizing children at home واحلى له لولو والله العظيم ناس كاكا ابراهيم ترى كده terrorize عيال في بيت يا ناس امريكان قبودو انا سمار بكون تلاو ما بيلا كاكا ابراهيم اكا هيلن فيليب اتر خشمين دي والله لكن and then again كان نمشي في ده السريع هنا US embassy كان زمان داكم معاملة شنو. you see yeah let's go to this one the US embassy هنا انت كان شفت هنا كمان joint statement again joint statement in support of peace in South Sudan. ده برضو كان 200 يا جماعة. ده برضو the embassies of France, Germany, Netherlands, Norway, the United Kingdom, the United States, as well as the delegation of the European Union reaffirmed their concern over the continued politically and driven violence in South Sudan, repeated violation of the ceasefire, and the absence of the visible effort by the transitional government to restore and maintain peace. The embassies and the delegation reaffirmed their calls for the release of political detainees to permit the immediate resumption of the direct dialogue among the leaders of the parties, including President Kiir and First Vice President Machar. The postponed 40th session of the revitalized Joint Monitoring and Evaluation Commission (RGMEC) should be rescheduled without delay and should focus on the critical challenges to peace. There should be no unilateral action that further jeopardize the 2018 agreements, and it's urgent that the South Sudan's leaders
must their obligation meet their obligation, uh, demonstrate that their priorities. They can meet in a jama, they can yom ashara. They can, yes, they can yom ashara. They keep on doing this, they keep on reminding. They are telling Amel kida. حاجات ده انا جبته خصيص كله عشان انتوا تعرفوا بانه diplomatically they have failed وناس زي قاعدين يشوفوا حاجاتكم انتوا قاعدين تعملوا يet لسه دارين تباكوا هنا ابسط شيء اخر حاجه تاني كمان هم عملوا شنو they even call for what شوف هنا ده تاني كمان دينا نشوف ده كمان ده برضو في شهر 3 ده برضو effort to facilitate direct dialogue هم برضو ده effort اللي هم بجابوه شوف effort ده كله عملوه they still fail diplomatically اللي هو ناس جوبا regime ده. The embassies of Canada, Germany, the Netherlands, Norway, the United Kingdom, and the United States, as well as the delegation there, the European Union delegate continued, in the United States, as well as the delegates union deplore the continued violence in Upper Nile State, including aerial bombardment in Nasir County and credible reports of the civilian casualties. We remain concerned about the report of the SSPDF survival of the Nasir garrison who have been unable to return to safe location, as well as of the continued detention in Juba of the senior official without charges. We reaffirm, as a matter of fact, a matter of the agency, our call that the South Sudan's leaders, including President Salva Kiir and First Vice President Machar, meet and engage in direct dialogue to restore them and maintain peace. We are prepared to facilitate their discussion. شوف ناس ديل they offer everything. So that's why هم وصلوا في مرحلة هنا كان ده أمريكا ولا دول ده وصلوا مرحلة هنا عشان كده انتوا شايف they evacuating كله ambassadors بتاعهم بعد كده جنوب السودان هيتعمل through embassies. Embassy ما كمان directly through another country. With that you have a possibility إنت عندك فرصة جابوا لك embassy هنا ده ما حصل جابوا لك embassy في الدولة بتاعك لسه انت الدولة ناشئة عملوا embassy US embassy جابوا لك سفير بمعنى احترموك ما زول لما يجيب سفير بتاع دولة بتاعه في بلد بتاعك بمعنى they respect this country, they are seeing that we can be friends, we can work, we can do this, they are okay the diplomacy. And then he said we further call on South Sudan's leaders to avoid the unilateral action, to reject the use of violence as a tool for political competition, and to put the interests of South Sudanese people first. They keep on reminding كلام ده يوم كام ده يوم 18 10 يوم 18 3 2025 يعني شهر الفات لسه برضه ما سمعوا بس I'm just reminding you يا جماعة عشان انتوا تعرفوا انه those people ناس ديل اللي اسمه ناس كير ما عندهم اسم شنو ده ما عندهم political will هم يا عشان كده ناس قاعدين يشوفوا حاجات ده بعينه they are seeing you demonstrating violence you go on with escalation. كان نجي هنا the US embassy in South Sudan برضو ده كان يوم كم ده يوم 21 ده قبل كم ده اسبوع الفات قال شنو هنا the statement from the embassy of United States of America Juba, South Sudan, April 21st 2025, to make America safe and strong and prosperous. President Trump is ensuring that US immigration laws are allowed. Those include jail time, deportation, and permanent ban on obtaining a US visa in the future. If you have a family or friend who are in the United States illegally, now the time. So ده كله ده بوريك طبعا ده كلام كتير كان زول ده كان في issue بتاع trying to enter illegally. Yes. I know the wheel. So this is gulu kalam da wade when it comes to visa fraud has a serious consequences. Khatta ajad them
دقيقة بس let me try to read أجده head side اللي هو trying to enter to remain illegally will get you caught. This one. Number 2, US visa fraud has serious consequences. Number 3, the journey to the US border is dangerous. President Trump is holding everyone accountable. The choice is clear. Follow the law. The rule بتاعنا. شوف هنا جاي ناس بتاعنا في جنوب السودان عشان احنا بقى نجينا ليه انا بس I'm laying this down my brothers and sisters عشان ما نغش we shouldn't lie to ourselves. We need to lay this down عشان انت تعرف قانون ده عشان ما تعمل لي واي ظلموني انا كنت كده وما علي نو كلامنا ما ينفع. قانون is قانون. قانون ما بيحمي زول مغفل. The law does not protect fools, only protect those people who understand. زي ما تعمل لي كلام زي بتاع ناس كاكا ابراهيم بيجي لنا هنا بيفتح لنا هنا الو حلنا ده بيجي يتكلم لنا هنا عمل فيو اينا ويوم داك شغال انتو تيرورست انتو ناس تيرورست ناس وايد ارمي تيرورست اس بي ال ام ايو تيرورست هو يا تيرورست ترى هو يا كان she's terrorizing her own family at home عشان كده قبضوه هو ذاته كان ما فتح عينه عشان كده ده زول زي ده امشي اعمل ريبورت لمحل اللي شغال فيه دي الناس هيلث كير بتاعهم ده عشان ما يشتغل تاني لانه منو اعرف she will go now and beat those elderly women اللي شغال معهم هناك لانه زول زي ده سيريوس والله لانه انا قاعد اقول كده ده my brothers and sisters انا ما قال قاعد اشمت في زول ما بضحك في زول لكن ده زول القسمته قوي calling us قال لنا terrorists منو opposition terrorists react terrorists ايوه terrorists ناس منو terrorists ترى she's the one who's terrorizing the family في بيت دوغو ناس انت قاعد في امريكا السنين ده كله you don't know بانه دوغو ناس ده بذات ديال انت بونس بكاسمه الزرنا انت بانش وشيل تليفون تو قطع منهم الانترنت this is how you punish them لكن ده برا دوغو ناس يعني جاء الليله ده تورينا ولا انا شوف ده اوريكم شفت قانون ما بيحمي مغفل قانون ده قاعده ثابت ان القانون لا يحمي المغفلين زول مغفل ده دايما هيكون مغفل so ده كلام ندير نقول so now it is me to انا why did I read this why did I go and bring all this document ونقرا قانون بتاع ده by the way وانا داير نقول لناس الوزير خارجيه مهندس ماي انا ما اعرف اذا كنت رجعت يوم من فينرال بتاع بوب ده انا نوريك هيا يا وزير خارجيه خد في بالك بانه جنوب السودان هسه معلم بخط احمر من قبل الاداره الامريكيه ده بسبب شنو بتاع الاخطاء الكلام انا قلته ده كلام اللي انا قلته ده وفي اكتر بس عشان زمن انا ما اقدر نتكلم كتير لانه people maybe كمان they want to share their view ليه انا مشيت في الدوكيمنت القديم ده ليه انا جبت برضه بتاع انترناشونال وناس تريكا وناس ديل كله ليه because they were seeing what you guys are demonstrating it was so visible it's not قال invisible it was visible ممكن نشوفه جبتوا عساكر جبتوا سلاحات دخلتوا في بلد جبتوا ناس يوري مسافني ما ميسينريز بتاعهم دفعتوا لهم قروش لما جاء effort diplomatic effort زي right honorable Raila Odinga لما came you turn him down وزول ده كان he was attached to so many organizations to even to UN لأنه ناس UN كانوا عارفين لأفريكان يونيون وإيجاد and to his country and president بتاعه زايد الإيست أفريكان كوميونيتي لأنه ويليام روتو يا is leading East African community كويس it you guys turn him down it جبت سلاحات and South Sudan is under arm embargo yet you are demonstrating the entry of weapon entering to South Sudan. This is a violation of international law. لأنه this is under Security Council. Arm embargo, you're under arm embargo. Therefore, you don't violate this. When you do this, they will see you as a threat to the international security of the countries. ده لازم حاجة تعرف. ده أنا بوريك يا مستر ambassador مهندس ماي طبعا دوت هلتنا ده جيراننا انا بنعرفه طبعا بس انا داير نوريك
الحاجه اللي انت هسه تعب نفسك، انت هتمشي صدقني انت ما هتقدر تقابل مسؤولين كبار. هيجيب لك مسؤول بتاع ديسك بتاع افريقيا لمنطقتين جنوب السودان والسودان، هيجيبوه يجي يقعد معك. بعد ده مش هسه ده فيزا ده هم قفلوه. وخد في بالك ما تلعبوا كرت بتاع انه you guys want to play oh والله عندنا we have our children there studying there will be affected. No, America ما evil لدرجة ده. They know every situation has a different. لكن انت student وانت violate the law بتاع بلد ده، انت commit crime وانت عملت زي ده يا زمان اجريتوا لكم ده you will be deported. جامعة تاجرك انت دكتور ذاته ولا انت بقى scientist also they will deport you back. So better ناس اللي قاعدين هناك ده احترموا قوانين، make sure انه فيزا بتاعك في محله وده، لانه واضح في قوانين بتاعهم ده خطوه واضح. عشان كده for them to say قالوا هم ماشيين هناك to meet the اسمه شنو ده governor اسمه منو ده I mean to meet the minister of foreign affairs اللي هو روبيو. forget about it. لأنه هسه until they lift this thing revocation بتاع visas until they lift it out to take it out from South Sudan بعد ذاك في كلام. أما انتوا ما تمشوا كلام أنا ماشيين that we want to use gala I said that this will affect. They are not against the people of South Sudan, by the way. They are against you to regime them. Ukalam them wasik, and if you when I was reading, they are also if they actually sanction you as a leaders, I know some leaders they are actually involved their families in this corruption. Asma bitakum bordo, you guys are also you will be sanctioned from visa based on what I just read. De kalam wade jama. Can lazim I have to go through taban is too much, but it was very important to go through this. عشان انتوا لما تتكلموا صح لا احنا مشينا في ويب سايت زادوا بتاع الاداره الامريكيه اللي جبناها من هناك، وكان اي زول قاعد يعتبرنا كضمن انا برسل لك اجار ده كله عشان بكره ما تقول ظلموني ما في. انت سرقت ما فاميلي بتاعك بمعنى انت كمان under this sanction وبقوانين ده هاي عشان في ناس تانيين منكم هنا ما بيعرف بيقروا وان شاء الله كمان تانيين دل المشوا هناك دل يعمل لكم ديبورتيشن برا. القاعدين يشجعوا في كير في جوبا قاعدين يشجعوا كلام فارغ وانتوا قاعدين في امريكا you guys are insulting the administration of the US. كلام بتاع فيزا ده في عدد بتاع 137 ليست ده اصلا كان لما اسماء بتاع الدول كلهم ما طلعوهم عدد بتاع ناس اللي كان دايرين يرجعوا اسماء ده كلهم في هناك. اسماء بتاع الناس ده كله في هناك لانه some of them they have committed crimes. ما تقول انه الدارين رجعهم ده الدارين رجعهم صحيح. majority بتاع الناس التانيين ده they have committed crimes. انتوا كان شفتوا في الليست طلع تقريبا الليست ده فوق some Sudanese and some اجر في واحد انت كان عينت في الليست ده معلش انا ما عملته. انتوا كان شفتوا الليست ده بتاع ناس شباب 1 2 3 4 5 6 7 ده اصلا طلع ده لامريكان هناك. لكن انت كان مشيت في الدوكيمنت ده انت كان مشيت قريت الدوكيمنت ده ده في second judicial district ده بس مكان district attorney ده بوريك ده في اسم شنو دقيقة هي انت كان مشيت ايوه news release May 1st 2017. شوف ديل كانوا محكومين هناك. انت كان مشيت هنا بتلقى في واحد اسمه واحد منهم اسمه ايمانويل ده هو ساوث سودانيز في كيس بتاعهم ده. انت كان شفت عشان كده الناس اللي قاعدين رجعهم ديل باي ذا واي ده 137 ده ديل ما ناس ساكت. ديل ناس اللي ارتكبوا جرائم تانيين قاعدين في سجن. if you go through this document انت كان قريت if you go بيقول لك one ده بقول لك هنا دقيقة اندر نجي بتاع ايمانويل لانه طويل. ايوه on the Tuesday May let me read بتاع محل بتاع ايمانويل ده لانه ده من 2017. عشان كده الليست بتاع 137 ده تمذكر لما طلع كان قبل ده شهر الفات ولا ده 200 ده لما طلع ليست ده ظهر في دول كتير طبعا كم عدد في ناس كم اللي بيرجعوا في ناس كم تسا السودان كم 137 وانا مذكر كان in one of this video and I talked about it انا ذكرته
قلت يا جماعة في عدد بتاع نازل هيرجعهم. ما هيجوا من محلات واحد واحد، هيجوا من different states، لأنه كله federal state، لأنه ناس الزرق بيكون they have committed ايش federal crime، وناس زي طوالي بيوصل لمرحله بتاع ديبورتيشن، بالذات انت ارتكبت جريمه ما عندك فيزا، انت يو ليفينج، انت عملت قررت طوالي، دي الناس اللي كانوا في السجون ده هيشيلوهم. فعشان بعدين ما في زول يقول والله الناس اللي جايين ده والله الظلمه ده حاجه طبيعي بيحصل. شوف هنا في دوكيمنت بريس ريليز بتاع ولد ده كده، انت ركز بس كان زول ليندو، انت ركز طبعا في اسماء تانيين، ده تاني ده اسمه منو، اسمه بيادي ديا ولا اسمه منو تاني ده اسمه نجيب محمود، انا ما اعرف ده من country، طبعا هم من different countries، لكن crime بتاعهم ده حصل في فتره ده. في تانيين every person has a different charges و different state وكده. تانيين ده هم gangs، تانيين ده الجانجز كأنه. let's focus to Emmanuel McCoy on Thursday sorry May 4th the following Coca defended to sentence Mohammed Tariq DOB 6 طبعا the date of birth 6 December 1995. شوف عمره كم ده تاريخ ده، شكلهم ممكن مشاركين في جريمة سوا. And then Emmanuel McCoy date of birth 8 March 1996, who each previously plead guilty to coca. معناته كان شغالين في حاجة ده بيقولوا شنو، بيقولوا cocaine, you know, felony and to one's account of the second degree burglary، يعني ما جريمة واحد، second degree في cocaine، وفي برضو اللي هو مشى سطو على البيوت. and then another defendant charges with coca felony. عندك برضو في واحد اسمه بيدي ولا بيديا ولا اسمه شنو، بيديا ديا date of birth كمان 94. ده كله انت لو لاحظت ده في كيس بتاع واحد. في انت كان عينت في ده، انا قاعد اوري للناس في اسم شنو في يوتيوب. if you see this انت بتلقى ولد اللابس اسم شنو بلو ده، انا ما اعرف ده بكون ولد اللي جابوه يوم ده جايبينه في وصل في مطار ده اللي جابوه واحد براو ده او في كيزة. فعشان كده انتوا ما تعملوا زي في تانيين قال هاي to hell with America F with America، عملوا لنا نازل ما قاعدين طلعوا ساكت يا جماعه. ديل تانيين اللي ارتكبوا جرائم. انت كان you go through this document you will see بانه في ده ما بس ساوث سودانيز براو، ديل اهو ديل كلهم اللي عندهم جرائم. في تانيين هيجيبوهم وانتوا بي كيرفول كمان. تانيين اللي جابوهم لساوث السودان ده you need to watch after them، you need to watch after them، لانه تانيين ديل مجرمين بقى، لانه طلعوهم تانيين ده من سجن بقى مجرمين كتير. ده شغال في سطو يعني انت برجلين، انت معناه بتمشي في بيت زول، بتمشي في دكان بتاع زول تدخله وتمتصه، وزايد كمان فيه كوكايين. ده جرائم خطير جدا. سو ده النقطة. وده كله 137 ده هيرجعهم، وما هيجوا من اي براو من ولاية واحد. they are coming from different states. ما نازم الجنوبيين ده ما كلهم قاعدين في ولاية واحد، هم قاعدين في ولايات مختلفة. أسي زي ولد ده وفي جروب واحد في جريمة بتاعهم يعني ده كلام ده كيس بتاعهم ده بدأ من 2017. ده عشان كده بيلقطوا نازل بيرجعهم. ده نقطة مهم جدا انتوا لازم تفهموا كلامنا. so now خلينا نجي هنا، تعال شوف فضائي بتاع جنوب السودان. guys can you imagine now we have South Sudanese حاجات بتاع جنوب السودان are going to be on auction. The KRA to auction South Sudan cargo including UN shipment.
لانه UN شوف حاجات بتاع UN ساوث السودان بقى قاعد يفرض عليهم ضرائب وده ممنوع. الدبلوماسيين وحاجات بتاع UN ما في من ضرائب، ما في من ضرائب لانه they are non profitable organization. كير ما حكومه بتاعهم ده فرض عليهم ضرائب، ده حاجه ما حصل خالص دبلوماسيا. ما حصل في السياسه. ما حصل في السياسه فرضوا قروش يا جماعه، في حاجات كده انت ما بتفرض. دبلوماسيين هم مافيين من ضرائب، ده حاجه معروف. دبلوماسيين مافيين من ضرائب، انت ما بتشيل. فاليو ان اورجانيزيشن اللي هو نون بروفيتال اورجانيزيشن they also مافيين من ضرائب. ناس جماعه ديل فرضوا عليهم ضرائب، بيقوا ما قادرين انه يدخلوا حاجات. ده كان ذكر كان في جوين ستيتمنت برضه، بس ده اجل ده عشان زمن بقى ماشي. جوين ستيتمنت طلع من يابان، من نيذرلاند، من جرماني، من نرويج، ومن اسمه شنو ده US. كل الدول ديل UK برضه هم طلعوا they were condemning this. عشان تشوف انه حكومه ده او نظام بتاع كير ده بصراحه ده نظام بتاع مافيا. You don't respect the international treaty. انت كيف انت جزء من اجر ده، من security council. طيب انت كيف انت جزء من United Nations؟ انت بس داير اكل وتدير اعمل وتدير شيله. حاجه الحصل هسه my brothers and sisters، ما للاسف الشديد هسه حاجات بتاع ساوث سودان، شيفمنت بتاع ساوث سودان وبورد بتاع UN بقى كان قاعد هناك في كينيا في مومباسا. الجماعه ديل هم اللي هو Kenyan Revenue Authorities اللي هو KRA. they issue a notice stating that millions of shilling worth of goods destined for South Sudan will be auctioned, including United Nations shipment. ودي الحاجات المفروض كان مفروض يشيلوا يدخلوا في جنوب السودان، لكن عشان تشوف انه شوف حاجات من هنا خدينه في اوكشن. كان ده شنو هناك ان اوكشن، وكمان هيجي يكون من يوم كم من يوم 5 لحد يوم 9. والله فضايا بقلاقل. According to the Kenyan media report, the goods currently held at the Inland Container Depot ICD in Nairobi, including critical construction materials, electronical composting, food items, and other consumer goods essential to the business in South Sudan. Auction date set for May 5th to 9, 2025, according to the notice issued on March 17 under sanction of 42 of the East African Community Custom Management Act EACCMA 2024. 2004. The goods will be deemed abandoned and sold through a public auction. The auction is scheduled to take place online from May to May 9, 2025. My goodness. The auction will be held via the KRAs, which is Kenyan Revenue Authorities bidding portal, with interest buyers having the opportunity to view the cargo on April 30th. يعني ليلهم كم؟ ليلهم 27 في 3 يوم بوريك بيو انت تشوفه بعد دقيقة بيمشي اوكشن. يعني هيبيو برخيص. والله جنوب السودان يحلي لك يعني. Goods at risk of being auctioned. The FX shipment, which consists of various consignment under the multiple lot numbers, were imported, use different vessels, but have yet to be charged. The goods are primarily
for South Sudan and include the variety of essential materials needed for infrastructure, project, and businesses operation. Here's a detailed list of the good at risk of being auctioned. يعني حاجات غالي جدا. Construction and infrastructures materials قال لي 1549 package the automotive lecturing grace and packaging materials. Greater Pioneer Operation Company has multiple shipment of API Class G oil well cement, exception for oil and gas drilling. Yazol. Dar Petroleum Operation Company has 453 packages of prefabricated houses, including a greenhouse in cold rooms. Yazol. GSB Solar Middle East Jobs has 460 packages of wood chips for parterre boards and non-concrete structures. Yandel bukun haja lgi kutu kutu fi bait kanta gibana. Softcare Kenya Company Limited has 264 kilos of non-venom fabric used in making medical and hygienic products. Raphael Trading Company has 1,268 kilos of black wires, rubber, granules, and then you have custom goods and so on. المهم حاجات كتير الدارين and I don't want to go through it. We'll just take our time. Just that's a fadia. That fadia hasa lana fogoni. Shikil fadia lana hasa anna machine fogo. Usimu da kaman. Kednam chikaman fi diplomatic fight. Another naro sabita res. Wala res kaman ena to go. Like power. People love power ya jama junubin. Yeah, adegere. This one, South Sudan Embassy, MP in war of words over IMF World Bank meeting. He's saying honorable, honorable ref, like rest at the MIF and World Bank spring meeting in Washington, D.C. claimed to represent South Sudan in the absence of the official delegation, which arrived on the final day of the conference. Kostri photo. Ita mashi fi meeting de. Ita ja mutakir junu kan itu South Sudanese. Itu usil to mutakirin malo. Akuna ka chance. Da ku dita wala shinu. Gal Washington DC US April 2027, which is today, South Sudan Embassy in Washington DC has clashes with Honorable Res Moch, a member of Parliament, over his participation in the IMF World Bank spring meeting. The issue emerged when Honorable Res attended the meeting as the representative of the Transitional Legislative Assembly. In response, the embassy issued a public statement clarifying that he did not have an official mandate from Juba. Honorable Res Moch Tang is attending the meeting strictly in his individual capacity under the framework of civil society organization CSOs, not as representative of the government of government of Republic of South Sudan. The embassy stated his presence does not reflect any official endorsement of recognition by the IMF, the World Bank, or the government of South Sudan. The embassy emphasized that the South Sudan official delegation was led by Finance Minister Dr. Marial Dogrin Ater, alongside Central Bank Governor Johnny Ohisa, the main
and Ambassador Santino from Frodol uh, Watut, or listen Watut Dixon. The delegation, however, only arrived in Washington on the final day of the conference. In a strong response, Honorable Roth dismissed the embassy's statement as false and criticized the delegation late arrival, arguing that their absence from the discussion demonstrate lack of the commitment to the international engagement. He argued that the um, the South Sudan the South Sudan missed out on a valuable opportunities to advocate for development support and stressed that the embassy should have welcomed his effort, not undermining them. Rather than undermining my effort, the embassy should have been grateful that someone was present to represent and defend our national interests. In a document shared with the iRadio, Honorable Res, who resides in Washington, D.C. with his family, revealed that he was invited to attend the meeting on the April 7, 2025. On the April 2024, April 1st, 24, sorry, South Sudan official delegation led by Finance Minister Dr. Mariel Dogrin and Central Bank Governor John Ohisa Demen depart for Washington, D.C. to attend the 2025 IMF World Bank spring meetings, which were already underway. The annual meetings bring together finance ministers, central bank governors, private sector leaders, and development experts to discuss the global economic challenges, including growth, debt, and poverty reduction. This year forum this year's forum, which began on the April 21st, comes at the difficult time for the global cooperation as aid budgets decline, debt levels climb, and uncertainty around trade continues to impact economic worldwide. والله لك الرئيس والله لقيت انا قوي يا ودي يا باشا يا ودي يا خطير ها. والله ريت ذات انا قاعد اضحك. مبروك له يا مبروك له. Congratulations, he did a good job. Magulu, when there is absence of the government, anybody can take over. You know, someone take over because it will be just the last day with the conference in Syria. Last it again, so Red have the right to be there to represent South Sudan. والله رئيس مقلوار بينه يا جماعة to go and represent a government. You need to be mandate كمان كده ولا لكن أنا قوي كمان لكن هو عمل كويس. aku malu. والله انا قاعد اضحك الكلام ده ولا انا قاعد اقرا كلام ده جبال انا تقصيصي. انا بريت عمل كوديتا انا بريت والله. لكن المهم انا داير نقول شنو I want to conclude مع كلام ده منه انا بشغل فيه صوت بتاع زول اللي اسمه مايكل مكوي ده. طبعا في confusion الحاصل ده كله حاجات الحاصل ده وده كلام انا معلش I took time just to read all this. انا داير نوري الجينيسيس عشان كلهم يعرفوا انه when you fail diplomatically where is your failures started from where. انا عشان كده مشيت ورا شويه. انا ممكن كان امشي beyond لكن بس قلت انا ابدا from somewhere عشان اوري الاخطاء الجمال اللي قاعدين يعملوا. شفت كيف؟ عشان in order for you to build a nation you don't do it like that. You need to understand that you're part of the international community. Part of the international community, therefore you have to focus more on what are the international treaties, what are the diplomatic behaviors,
towards other countries, which those countries which are your friends, enemies, and hostile enemy, or hostile country, or strategic allies, or allies, or friends, and whatever. You have to define them based on your interest, not as a personal interest. What Kir is doing in those of Bonmel, as a Bonmel began to humma. Bonmel magade rindu fatra min ma sande simaya da جا بقى شغال بس قاعد يرسل ودار يونس مع السفير الامريكي، لانه كلام ده اثر معهم. عشان انا اقدر نوري انه the big blow ذاته في وجه بتاع بولميل لما جددوا له واجد اللي هو بقول له شنو ده، جددوا له اللي هو سانكشن بتاعه ده. تعال احنا نشوف سانكشن للدول. يا انا طبعا عملت I printed list ده بتاع those individual who are actually sanctioned. They are جزء من مشكلة ذاته. You want to be in a diplomatic relationship. You want to be إنت ما بتعرف. You don't know how to go about. كويس كده اللي country is this. Bolmel, you know that you are being sanctioned. Even your company is sanctioned. What do you expect? Their country اللي هو شغال as institution. وسفير ده ما هيعمل لك حاجة. Michael Adler can basically cannot do anything because he's working based on the orders. His job as a career diplomat. وما زول بعينه زي كده يا بولميل. وما زول بعينه زي كل الناس ديل. وما زول كده. He's a career diplomat. He's an ambassador. He's working basically. At the same time, he has to follow أي رئيس تاني بيجي يمشي وبيمشي حسب اللي شنو ده الأوردرز اللي هو قرارات بتاع الرئيس الجديد ده بيقول شنو. ما كلام ساكت. عشان كده أنا قبل قاعد نقرأ حاجات ده حتى قرول ده كان كيف عشان انت تعرفوا. للناس اللي دارين يمشي يشوفوا ده انت كان مشيت في if you search for اللي هو بيقول له Office of the Foreign Assist Control او OFAC اللي هو تم تشوف sanction list اللي بتاع United States sanction list. انت كان مشيت انت بيظهر لك حاجه اسمه look up and then you go. انت تمشي تمشي في الليست. خليك من هنا بقول لك تايب نيم whatever. امشي في السايد الثاني اللي هو بقول address city state او province وبعد ذاك في حاجه اسمه country. امشي في country and then choose South Sudan لما يظهر لك and then it will give you the list of the countries list of the people and companies that are sanctioned. انت كان مشيت بتلقى في address فيه كمان في list the name بعد ذاك address type program list and scope. طبعا يا هنا دقيقة sorry and list sorry name you have A plus engineering electronics and media محل موقع بتاعه ده تونبين كاتبه هناك. entity the South Sudan list SDN and then you go again في تاني الكاتبينه ABMC ده أو بتاع أجل بتاع ده بقولوا تاي South Sudan Construction Company Limited ده بتاع بولميل ده اللي هو custom area adjacent to the bus park entity وده بقولوا شنو GL أو بقولوا جلوماك ده برضو أجل SDN. انت كان مشيت تاني ده طبعا ده بتاع بولميل ده بصراحه ده بتاع بولميل اللي منه جا غير الاسم ده بتاع بولميل هنا African General Trading Limited plot number الادرس بتاع plot number وبوريك 297 block BYVI third floor office number ده بوريك entity South Sudan SDN. انت كان مشيت برضو اللي هو بيكون أجين أتر كور أجين أتر كور ده كور أجين ذات ده برضو this is individual is also sanctioned. And then you go again Al Cardinal Investment Co Limited. Al Cardinal ده by the way is sanctioned twice في US and also in UK he's sanctioned في fraud money laundering وكلام كثير ده فيه. And then you have All Energy Investment Limited ده برضو entity ده South Sudan انت بتلقاه موجود. And then you have again a one Paul Malong
The board bita Paul Malong is sanctioned. The individual sanction. The individual is sanction. The same way as the kurajin sanction. Bita bolmel the sherika. Sherika bita kullu is sanction. Ya ugayaru lakin lisa jadodolo sanction de tani. Shandari waru. Paul Malong windak ajing au kurajin bordu de aho. And then you have who Bill Gordon Kong bordu the individual is sanctioned. You have Bolmel Benjamin. Taban sherika beda sanction as a wardu sanction. Bolmel bordu sanction. Hijalaba Center Street individual. And you have Crown Auto Trade Havana Street entity. The bordu South Sudan. Who Dimitri Gorgori au Gorogori Vasily the individual sanction. As manager, I have a purpose for reading this. I have purpose. And then you have Dual, I have Simon Gadwich, the individual. It's also sanctioned. You have Foteo or Alfred Foteo is sanctioned. The individual. You have Gal or Mofru the guy Tabandeng is sanctioned. Best asma quiz. I'm reading. Listen to their name. This is individual. Garen Angelo Quad. This is individual. Also sanctioned. You have Golden Wings Aviation entity. You have Home in Away Limited. Hayamarat of May Street. This entity. Ito arfin Home and Away debita munu kaman. Who's Gadluak Nyang, the individual, is also sanctioned. John Riak Gabriel, the DVT Chief of Staff, individual, sanction. You have Juk Kwal Manyang Baru, sanction. You have Lomoro Martin Elia, individual, sanction. You have Low Trading and Investment Company Limited, entity, sanction. You have Lueth Michael McCoy, sanction. You have Mark International Service Co. Limited, entity, sanction. Malwal Dil Bordu Kamanshanu, sanction. Indak Nando Alhuwa James Nando alana kan oret kum video bita hina ya uzo le hina nado kan ismu taban they was sanctioned together ma Alfred Foteo video bita kan hina na oret kum hina they were sanction. You have Nile Tel sanction. This entity James Nando is individual, sanction. You have Malwalda Del Washim Shunudas individual. Those are sanctioned. And then you have Ulo Obaj William is individual, is also sanctioned. You have Riak Ringo Malek Ruben. Da Malek Ruben da bordu sanction. And then you have Tongkok Abud Stephen, individual, sanction. You have Winners Construction Company Limited, this entity, sanction. Yeah. So the nasal amalolom sanction ده يلا كده تعال شوف كده شوف عشان نقدر نوريكم حاجة. انت عندك بولمل ده نائب رئيس كويس. انت عندك طبعا ألفريد فتوي بيجا ما في. عندك تاباندين ده نائب رئيس. انت عندك جونريال طبعا هسه لسه في الجيش. عندك كوال مانيان ده برضو advisor. عندك مارتن لومورو ده برضو هناك كويس. عندك مايكل مكوي ده spokesperson. انا ما اعرف كان في تانيين ده. ولا وباج ده طبعا انا شايفه يومين ديل كان يا قاعد يجري زمان يا كان كين كان قاعد يجي ده مالك روبان ده برضو هو فاجات بتاع كان ده جيش ولا شنو. ناندو زي لسه هو جنرال هناك. انت عندك مورويل ديل ده انا ما اعرف لو هو في باور
كده يا جماعة احنا نقعد مع نفوسنا كده نشوف بقية، نشوف كده 1 2 3 4 5. انا ما اعرف تانيين ده. ديل في باور 5 6 7 8. ديل كله ناس اللي عملوا لهم سانكشن. وخليك من تانينا ده بس في الليست ده اللي انا جبته. ها ديل عملوا لهم سانكشن وهم في سيستم. انت تايب انت داير انه دول ديل على عملوا لهم سانكشن ده انه كيف انه يتعامل معك دبلوماتيكلي، يعني بيزيكلي كده، يعني بس كده لوجيك كده خليه ديكتيت كيف يعني. سؤال بس، كيف انه ناس زي ده عمل معك؟ those are sanctions. خليك من كده. كوال مانيان وما مايكل مكوي قاعدين نعمل ما إرهابي ده في الصورة ده. خلينا نوري الصورة ده. ده مطلوب دوليا اللي هم خطوه ده هونري كونسلت بتاعنا ده علي ماهر ده. زول ما ساوث سودانيس خطوه هونري كونسلت لريبابليك اوف ساوث سودان في لبنان. كده شوفوا بس مواليد 68 ادو باسورد بتاعنا وجددوا له ادو باسورد بتاعنا 2000 يعني هنا ده باسورد ده طلع له كان في يوم 18/9/2019 لحد بينتهي لحد يوم 18/9/2024. ده جواز ساوث سودان يا هذا واضح للناس اللي في يوتيوب. ياو نفس الزول ده انا دايركم تشوفوا ده نمن قبضو يا هو. انتوا شايفين نمن قبضو لما كان مطلوب ده في يوروغواي هناك. شوفوا يا ده في الصورة بتاعه يا ده جبت لكم ده لانه انا كان حافظه من 2019 معي في هنا في الملف ده هنا في استوديو. ده يا زول ده لما بقوا بقى هونري كونسلت طبعا. the first thing طبعا لازم دولة بتاع لبنان يقبل وزارة خارجية. حاولوا يضغط وزول ده على فكرة إرهابي مطلوب دوليا. هنا ياو لما الخارجية اللبنانية قام شنو قبل بو هنا ياو انت بتشوف قال سيد علي مرعي قنصلا فخريا لدولة جنوب السودان في لبنان. يسلم القنصل الفخري لجمهورية جنوب السودان علي مرعي شهادة التمثيل القنصلي من مديرية المراسم في وزارة الخارجية المغتربين عبير العلي ووفد. كان نقرأ من هنا وفد. طبعا أنا قاعد أقرأ من هنا وفد تم العالي لقنصل مرعي. نصت لآل مرعي توقيع والنجاح في تمنيت العالي القنصل المرعي التوفيق والنجاح في مهامه بما يخدم مصلحة جنوب السودان ولبنان. ألف مبروك إلى مزيد من شنو من تعلق. شوف ده اهو ده اهو علي ماهر ده في لبنان. يلا شوف كمان. وعلى فكرة ديل كلهم ديل إرهابيين ده شغالين مع حزب الله. يلا عين هنا عين في دوكيمنت ده برضو ده جواز بتاعنا. زول ده على فكرة برضو كان مطلوب. ده أنا تابعنا حزب الله ده اسمه ده مهيس أو مهيس محمد ياو كمان إذا لبنيس. يلا شوف هنا طلعوا له جواز بتاعه يوم 10/7/2020 بينتهي لحد يوم 10/7 يعني في خلال 4 شهر 3 شهر يوم 10/7/2025. جواز ده لسه ساير المفول. ده جواز بتاع جنوب السودان. انت هسه تقول لنا why are we failing diplomatically؟ وده المطلوبين في يو اس ذاته مطلوب. زول ده برضه ده كلهم مطلوبين. خليك من آل ماهري والكلام الكتير ده اهو عشان انت تشوف احنا وصلنا في هذه المرحله. وقبل كده احنا we show this document. تذكروا ده ناس ديل فضيحه بتاع
بتاع الكروت بتاع كورونا القال بيلبسوه كده عشان زول ما يمسكوا مرض وشنو شنو ده كله كان كله اسكام. يا ده الناس دول كانوا بيشتغلوا الكلام ده. يا جماعه اي دوله بيكتر فيه لبنانيين وجماعه ديل، والله انا داير الدوله دي انتهى خلاص. لانه هم طبعا بيحبوا يعيشوا في اي دوله حتى كان فيها حرب بيمشوا يقعدوا فيه هناك ويمارسوا فيه بيزنس بتاعهم. هم في بيزنس بتاعهم دائما، بيزنس بتاعهم دائما فيه تلقى فيه مخدرات، فيه human trafficking، فيه حاجات كتير هم بيعملوا سلاح تحريب بتاع سلاح وحاجات ده. شفت كيف؟ وهسه جنوب السودان عشان كده دبلوماتيكلي الناس ديل بقى قاعدين يمشوا مننا ليه؟ جنوب السودان بيعتبر معبر لتحريب المخدرات. تاني مخدرات، تهريب بتاع مخدرات حول العالم اللي بيجي من جنوب امريكا بيجي يخش ليش شنو لجنوب السودان، بعدين بيمشي وين؟ بيمشي باقي دول. اسمه التهريب بتاع مخدرات هسه بيجي في مطار جوبا، ودي نفسه ناس ديل بقى يتعاملوا مع جنوبين بتاعنا ديل الضعاف النفوس ديل. فالدولة ده ما يكون في خطورة كيف؟ هسه ده انت you have reduced yourself، انت you reduce yourself from دولة كان سفير بتاع امريكا عندك، هسه خلاص انت هتتعامل مع امريكا عن طريق بتاع دولة تاني في سفارة هناك، بدل كان انت عندك شغل مباشر. هسه you are being reduced to this، وده مشكلة. لما نتكلم بيقولوا لا انتوا ما فاهمين، انتوا معارضة وانتوا ضد بلد. احنا ما ضد بلد، انتوا يا ضد بلد. لما تدوا لزول ارهابي زي ده، زول مطلوب دوليا. شوف ده آل ماهر ده مكان صغير يا ده قبضوه ده في اي ده، في اي ده بيرجوي يرجوي في جنوب امريكا لما قبضوه ده. انا جبت لكم صورة عشان تشوفوا كويس. هنا برضو يا في اي ده بتاع ده اهو. يلا تيجي تقول لنا احنا ارهابيين، ناس كاكا ابراهيم يجي يقول لنا احنا ارهابيين. الله يا اخواتي ربنا يسهل. كده شوف وضع اللي احنا فيه. الحاجة اللي حصل بولميل طبعا بقى عنده فرستريشن عشان عملوا له سانكشن ده جددوه تاني. بقى شغال بس لوزير خارجية. أنا طبعا ماندي سيمايا ده زمن طويل، والله زمن طويل. ده مو نسنا مين زمن بكون كان ده أستاذ بتاعي باي ذا لما كنا ممتحنين شهادة هم اوريدي كان في الجامعة، هم كان قاعدين يدرسونا، يعني كان بيراجعوا معانا عشان شنو ده. زمن طويل والله. ما سلمت ولا قلت له حاجة. يا المهم بس داير نقول شنو، بولميل حاول عن طريق وزير خارجية جديد اللي هو ساندي أجر ماندي سيماي. ده مشي كم مرة للسفير، كم مرة مشي للسفير تكلم ماندي سيماي وورد وكده. السفير قال لهم شوف علاقة بتاع يو اس مع أمريكا ما خرب، علاقة ده فيه يعني ده حاجة جنرال. قال له لكن أي حاجة ده أنت تتعامل معه طبعا لازم تعرفوا بأنه الريفوكيشن بتاع فيزا ده حاجة جنرال. قاعد يقول لي مهندس معي ده حاجة جنرال، المفروض انت ما تشيل هم وكده. فأول ميل ده قابل السيادة السفير قريب كان ده كم مرة. سفير قاعد لكن ما في تواصل ده سلام ولا كده. سفير قاعد يسمع يعني كده. قال له يا سيادتك، قال له يا ابو الميل انت لازم تعرفوا بانه كان تقدر تتكلم بانه هسه موضوع بتاع الدبلومات اجي ده شنو فيزا ده will affect our student. شنو قال لا student ده ما عنده اي علاقه. we are not against the people of South Sudan. قال you need to reflect on whatever you did. لكن ما في حاجه انه قال امريكا هنا دي شعب بتاع جنوب السودان. ده حاجه عام بيحصل. اما طلبه ديل اللي هناك ده حاجه خاص. طلبه ديل عندهم مشاكل بتاعهم معروف، كيس بتاعهم معروف. المشي هناك قاعد يقرا ده ما في زول بيحبشه، لكن الخالف قانون بيرجعه ورا. This is something that you need to understand. كان بيقى في اي حاجه موجوده فيزا ما فيزا دايرين فيزا ده رجعوه شنو حاجات ده رجعوه. قال you don't talk to me, you talk to the American administration direct.
talk to Washington. والله عجبني كلاس. قال له يا باشا انت اتكلم مع واشنطن، انا هنا انا سفير بس، قرارات ده بيجي من هناك. talk to Washington. يعني انت ودير يوريه بانه مش تعمل نفسك انت نائب رئيس، هو اسمه رئيس امريكا. انت داير تعمل كده. ده او كلام انا قاعد نقول. We have been saying this، ما في زول بيسمعنا. بول ميل بقى ما مرتاح، سفير يتكلم معه كلام سخن جدا. you know قال انا ما عندي حاجه معك، انت داير اي كلام واشنطن، تتكلم مع اداره دغري. This is what we have been saying. It's the reason why I call this list. بولميل انت لازم تعرف بانه يو سانكشن، والسفير ده ما ممكن يتكلم معك اي حاجه. عشان كده هو قال لك شنو؟ انت you go talk to Washington DC direct. ما انا I'm ambassador، وما هيقدر يعمل اي حاجه. He has nothing in his hand. عشان ما تشتغل لنا كلام بتاع لوبي ما لوبي. انتوا ما دايرين تنفذوا اتفاقيه، انتوا ما دايرين تعملوا ده، ما ده هذا وذاك، وبعد كده خشمكم قوي. ده النهايه بتاع شنو؟ بتاع البطل الهندي. شفت كيف؟ فده كلام انا داير نقول يا جماعه بالبساطه. الحاجات اللي حصل ده، وانا قريت الدوكيمنت ده، معلش جريت، لكن كان مهم عشان نوري بانه الميستيك ده وين. يا اخي انت you being given the opportunity. انت دوله ما ينفصل لسه. كان كير ده دخلوك في وايت هاوس. اوباما لما جاء ادوك فرصه تاني، انت خربت كله. ناس ديل they have a combination of issues. ليه انت؟ وانا داير نقول لك يا بولميل، ما تعبوا نفوسكم. الاداره الامريكيه ما هيعمل اي حاجه معكم، لانه النظام لطالما النظام بتاع كير ده قاعد وانتوا قاعدين ما هيشتغلوا معكم. انا داير نوريكم. ويدينوا طويل. they will also use their allies في Middle East وفي أفريقيا وفي أماكن كتير to block you until you learn بأنه بلد ما بديروا بشغل انتوا كان تعمل حنبتة ده. شغل انتوا كان تعمل ده حنبتة ساي. ده ما إدارة بتاع دولة، ده حنبتة ساي. تعال شوف هنا يلا، تعال شوف فيديو ده. انت لما انت تعاين مجرمين تريد الكانتر، تفتكر انه امريكا ده قاعد لك كده بس كل مره يقعد يطبطب عليك زي بيبي صغير؟ نو. ما دام انت راسك قوي وبتسمع كلام، you don't comply with arm embargo, we don't want to listen to agreements. اجي implementation to agreement advice اللي بقول لكم ما بقيه الدول بتاعهم ده انت ما داير. هو يعمل لك شنو؟ يقول لك يا باي باي يا هيل، انت بقى اعمل حاجه اللي انت دايره. في فيديو ده اللي هو ده انا قاعد لايف ناصر سريع كده. هسه نازل ورا، هسه الرجل ورا. نازل جيبي خلاص. ما نقدر نصور كمان. هسه نازل ورا نجي جيبي خلاص. انا جاهز اقول لك بين ما يمشي كلكم. خلاص. ايه قالوا بقى مقدم. يلا كده شوف هنا الفيديو ده شوية صعب. ده فيديو اهو بتاع ناصر ده، بتاع ناصر قرصون ده اللي قتلوا فيه ناس كتار. يا هو اس بي دي ده. يعني الجگہ والے جڑے ہزاروں جو لوگ ہیں تو کٹر نہ دے अजय भाई सलाम को मैं कहते हैं कि तो बात करो मैं कोई जगह बाबा रहेगा नहीं सलाम सलाम yo de nombre lo va tengah jalan
ko di ya lo ra la chi mai lo ga du gum sheleng lo ba ta nya ja ni el ma ko lom kadal jama ya din emol jama ya da ma du gum sheleng fi bar tena de ko ju re لا مسجل بس هلا في ناس كثير يلا تعال مسجل في ناس كثير تعال تزول هم بربوط ما فجر بس Yeah, yeah. أنت قلت المسلسل ده راح يتواصل النوير يقتل دينكا ودينكا يقتل النوير. هل يا مارك جيناتو الاس اس بي دي اف دينكا يعني ده قوات بتاع دينكا؟ لأنه قاعد أعمل ده فيديو بتاع ناصر بتاع قوات اسمه شنو ده. Yeah, so ده يلا في تاني هنا في آخر نوري آخر صورة يلا بعدك نشغل في أوديو هنا. والله لكن يا جنوبين يا enjoy this one. Battery 40%. قال اسولي ما يجي أكرا ده بقى أديجا اسولي ما يجي أكرا أيو بي غافو كان أفا مجي جري. Just listen to مسيلم الكذاب.
the vacancies, those who vacated, the vacancies vacated belong to IO. And it is the interim body or the transitional body of the IO that will write to His Excellency the President that these people have already gone. We are requesting your offices, your good offices, to relieve them and appoint A, B, C, D in their places. It's not our work. It is not the work of, but we will request them to consider that because we cannot continue with these vacancies vacated. So it is the committee, the IO committee that will be writing to the president for the relief of those who have already defected or under arrest or on hiding. These are the people who will be relieved so that the others are appointed in their place. Riek Machar is the chairman of an organization called the SPLM-AIO. He is not the SPLM-AIO, but he is the chairman of that organization. And the fact that he is the chair of the organization doesn't mean that in his absence, the movement has collapsed or the institution has collapsed. The institution continues, and as such, his arrest for being outside the administration of the IO doesn't mean that the SPLM-AIO has gone. The SPLM-AIO, as you might have heard, and you will get it when you are given copies, the SPLM-IO is now divided into 4 factions. 3 factions. One faction is the faction in conflict with the law. It is under arrest. The other faction is the faction that decided to defect out of fear. And this is another defection. The other faction is the faction that is on hiding here inside South Sudan.
to the law. Because we have dialogue for long, and dialogue did not had not been fruitful. And if it had not been fruitful, then why should we continue with it? We are trying law this time, and then we will see how far will it succeed. So that is why we are applying the law. In the course of application of the law, those who are in conflict with the law will address their conflict with the law in the courts. But those who are not in conflict with the law will continue to dialogue with us. So we are not rejecting the dialogue. Those who are in conflict with the law, those who are under arrest will continue under investigation and whatever. And those who are not in conflict with the law will continue to dialogue with them. Because necessity requires us to dialogue. So we'll continue to dialogue with them. We'll continue to dialogue with the new administration. So we have not stopped dialogue. We have never rejected it, and we will not stop it. As for the vacancies, So my brothers and sisters, أنا خطيت ده في النهاية ليه؟ أنا داير نوري كده لو في ناس مجرمين hypocrites terrorists they are ناس مايكل ماكوي ده. قبل انتوا لما شفت أنا جبت ليست ده هو أنا عملت تيك في الناس الجماعة السانكشن ده sanction by the انت كما مشيت في أجل OFAC اللي هو Office of the Foreign Assets Control. تمشي في الليست تعمل search the country South Sudan انت بتلقى الليست بتاع company and people who are sanctioned. انت عندك ناس بولميل، انت عندك ناس تابان دينجا، انت عندك ناس كوال مانيان جوب، انت عندك لومورو مارتينيليا، انت مايكل ماكوي الواد بيتكلم بانه يا اخي رياك has a conflict with the law. معقول مايكل ماكوي your sanction كان سي عندنا حكومة رشيدة، حكومة حكيمة، انتوا كلكم الفليس ده المفروض ما تكونوا في حكومة ده. كيف انه ما تفشلوا دبلوماسيا مع الإدارة الأمريكية وانتوا عندكم مجرمين كل مطلوب؟ انت لما تتكلم conflict with the law يا تو law. In 2013 in 2016 you have killed people and you refuse to be accountable. You refuse. أنا دايما نسألكم انتوا صحيح عندكم moral ground؟ عندكم صحيح moral ground to point finger even to anybody بينه ده المجرمين وياتوا قانون ده كان تتكلم به؟ ليه قانون ده ما بيحاسب مجرمين زيكم؟ ما بيحاسب كيفن كير بنفسه العلن حرب قتل بتاع مواطنين باب لباب في جوبا ده سؤال احنا نسأل نفوسنا. هو قاعد يتكلم بانه اللي هو مايكل ماكوي ده قاعد يتكلم بانه يا اخي يعني هم عندهم يعني مشكله بتاعهم مع دكتوريات لازم يعرفوا بانه اجريمنت ده هيمشي من غير دكتوريات. هل مايكل ماكوي بيعرف انه اجريمنت ده مختلف من اجريمنت الفات؟ لانه هنا البوزيشن بتاع فايس بريزيدنت مع فايس بريزيدنت مذكور بالضبط باسم دكتوريات وماكير مذكور، بمعنى ما في الاجريمنت ده عشان يتم تنفيذه لازم هم يكونوا فيه بالذات دكتوريات ده مذكور هناك زي في اجريمنت ده حاجه تانية. So when you're talking about conflict with the law انت عندك مشكله conflict with the law. مايكل ماكوي قال دكتورياك as a chairman he is a chairman of the IO بانه لو هو بقى ما في بمعنى ما بيعني بانه السيستم has collapsed. اوكي ده IO ده internal issue. لكن انت لما تيجي در تطلع دكتوريات من agreement ده بمعنى ما في agreement تاني. بس واضح ما في agreement تاني. There's no more agreement there. لأنه انت وصلت لمرحلة انت you're shooting the allocation. انت you violate the article 2 of the agreement اللي هو permanent ceasefire and security arrangement. You actually violate this. ما في حاجة تاني. انت you took him out, you arrested him. ده برضو ده violation بتاع اسم شنو بتاع agreement. The same thing. انت قلت بانه يا اخي now IO has divided into 4 factions. تذكرت بانه ناس الجوا ده اللي هو ناس ستيفن بار
those who are high is in height, and those who are actually created their group وفي مجموعة تاني. أنا غير نقول شنو؟ إنت SPLM بتاعك ده قسم ليه ده كم؟ SPLM بتاعك ده قسم ليه؟ SPLM DC، SPLM آيو، SPLM كم بتاع تاباندينغا سورجا، وإنت عندك SPLM real SPLM، وإنت عندك ياو SPLM بتاعك IG ده كم ده 5 فاكشن. إنت قاعد تتكلم عن شنو؟ والله قال أجد أبو نيران بيتخم. Yes. Reformist. Exactly. So ugoni sanchuni yani asita Michael McCoy, what are you talking about? Magala Abu Sin بيضحك لأبو سنين. Abu Sin واحد بيضحك لأبو سنين. Abu Nyalama gata kola Abu Nyalama. This is what we are seeing here. Gale يا أخي هو قاعد يتكلم بأنه يعني leader بتاع ايو يا in conflict with the law. leader بتاع ايو ما in conflict with the law. لكن عدالة بتاعكم أميان. لأنه عدالة بتاعكم ما بيحكم إلا زول المظلوم ذاته. زول المظلوم يا بيحكم عندكم كم مجرمين القتل والعمل including you مايكل ماكوي. لو في محاسبة يحاسبوك انت. شفت كيف؟ قال agreement will be implemented. How can you implement an agreement and you already violated? يا جماعة ما في agreement. South Sudanese, you need to know that those people has already abrogated the agreement. ما في agreement. There is no more agreement. ولا تقول لي ستيفن بار وكلام ده. By the way, تجربة بتاع تاباندين فشل and his sanction. يا اسمه قبل أنا ذكرته. Guy تابان دين is sanction. دي تجربة فاشلة. ستيفن بار فاشل. كل حاجات ده هيفشل. وما في agreement ده انتهى. ما تقول لي بانه we will go and continue to implement the agreement. عشان كده ناس ديل الليله why you diplomatically you fail diplomatically and you are not even able to build a nation. ده كلام اللي انا قبل قلته في البدايه هناك. اخوانا واخواتي انا اتكلمت كتير وقام قال كلام كتير هنا. قال يا اخي فيكتوريا will go through the investigation وما بمشي بالقماش بتاعه الا قال له قماش ده اول برا وقاصد حصانه بتاعه يعني وقاصد immunity بتاعه بينه يقلعوا برا وبعد داك انه يجي حاسبه. انا داير نسال انت مايكل ماكوي، والله كان قرن كان حكمك زمان حكموك زمان داك دخلوه في سجن كان ضربوك طلقه كان افسد. كان قرن وده دكتور رياض واحد ده او جا طلعك برا. دكتور رياض واحد ده. شوف يا دكتور رياض هل انت وقفت انت ساعدته ده او جا قلب لك ذاته. لما دخلوك في سجن طلعوا عينك انت طلعت تعبان في سجن هناك ده. دكتوريا واحد ده جا طلع من سجن بتاع جون جرام. ليلة انت you're paying him this. You have a bitter heart against this guy. انا اعرف بانه دكتوريا عنده some political mistake اللي هو عمله لكن ما لدرجة انه انتوا انت تعمل مع زول ده. According to some information انا اعرف I know the reason why you guys don't want to let the international community see him. Not even منو ولا منو ناس ده كله تمدر كده to meet him. نعرف كلام ده نعرف سبب وانا سبب ده ما هيقولوا برا هنا هسه لكن للناس تانيين انا ممكن اقول لهم ده حاجه الفي زول ده why they don't want why they did not want ليه في سبب قوي هم ما دارين. سبب ده ما قال عشان دكتوريا عمل حاجه نو ممكن كان يخلي رايله ممكن يخلوا ايش parallel of wise كان يقابله لكن في حاجة خلاهم في مودة بتحرج اللي كان خلوا إنه الدكتوريا يقابل جماعة ده ما عشان كلام الدكتوريا ماشي قالوا physically appearance بتاع الدكتوريا في حاجة هم عملوا وفي حاجة حصل عشان كده هم ما دارين ينتظروا وقت. ده نفسه حاجة هم عملوا لكاليستو نفسه حاجة هم عملوا لكاليستو يلا بعد ذاك after some months جاء عملوا ريليز لكاليستو لكن بتاع الدكتوريا ده حاجة هم مخططينه. they just want and I want to say one day نقول لمايكل ماكوي انتوا كان قتلتوا الدكتوريا ما تفتكر بانه احنا قاعدين نحب ما قاعدين نحب رياض ولا ده لكن قاعدين نتكلم عن حق لانه what you're doing to رياض tomorrow if we أنا ذات opposition كان جينا هناك انتوا هتعمل لنا نفس حاجة. we are seeing ourselves in رياض we are seeing ourselves in that position لانه هدف بتاعكم ده بيقى ده شغل بتاع قبلية اللي تفكوا ده شغل بتاع قبلية. This is a tribal mindset. A little, yeah, don't talk to us about law, Michael McCoy. انت ما بتعرف قانون ذات.
انت راسك ده مضروب ساكت. ده كلام فارغ ساكت. وكلام ده واضح اقدر نقول لكم، وانا اقدر نقول لكم يمين بالله انتوا اقتلوا الدكتوريات ده، اقتلوا الدكتوريات ده وانتوا هتشوفوا بعدين. And do you think you have really moral ground to actually يعني اجد account دكتوريات؟ انت منو مايكل ماكوي ولا كير منو ولا بولمن منو؟ انتوا كلكم مجرمين. يا اسماءكم هنا، قروش اللي انتوا سرقتوا، شركات اللي انتوا اشتغلتوا مع ارهابيين اللي انا جبت الصوره بتاعهم. مايكل ماكوي وانت اقوال مانيان، انتوا اشتغلتوا مع ارهابيين ده. انا غير نقول لكم حاجه، انتوا لازم تعرفوا if you think that you will eliminate some other leaders of different communities عشان you to remain to live and to continue to عمل اي حاجه، no, you deserve to die as well. كلام ده يوريه لكم. كان انتوا بتفتكروا بانه to eliminate some other leaders زي ما انتوا عملتوا لعبد الرحمن بيتر عبد الرحمن سولي، الياس لينو، لدكتور واني تومبي، لسامويل دون، لاجري ادري، لجورج اطور، لكاربينو وول، ولناس تلاري، الى مجموعه كثيره اللي انتوا عملتوا لها elimination ده. وفي زول تاني هسه يومين ده انتوا سممتوه كمان، لكن الله نجاه. انا ما اقدر نجيب اسمه، لكن اقدر نوريكم انتوا كان بتفتكروا you are here just to apply the method of eliminating leaders or eliminating people. You people need to also to be killed. You kill, you will be killed. تقتل يقتلوك. ما ده this is a new phenomena that you want to introduce in this country. So you people better leave this dictatorial. خلي قانون ياخد مجراه وما تعمل لنا كذب بتاعكم. نعرف أنا we know why, and I don't want to spill it out. I know why you people don't want the panel of wise and Raila Odinga and whoever came not to meet Victoria. We know why. Not because Victoria will speak out, لكن physical parents بتاع Victoria انتم ما دارين عشان فضيحة يرجوك رجالكم. This is something that you did not expect. لكن أندر نوريكم انتوا كان دارين تعيشوا في البلد ده، وبكرة بكون عندكم عيال وعيالكم. ما don't introduce this phenomena. الحصل في ناصر ده this is your own make. This is your own make, your own plan that you did. Itu ya badatu, you start with that plot. Itu iftakartu benu I to blame. Lakin look now the repercussion. Look internationally, everything now turn against Munu, against you. Everything against you. International community are not talking about benu itu ya sao kida. Na khod video na. Kalam farik sir. Mr. President, thank you for the opportunity to brief on the situation in South Sudan, as outlined in the Secretary General's report, as submitted to this Council. Since my last briefing, there has been a sharp deterioration in the political and security situation, which threatens to unravel the peace gains made in recent years. All our efforts are now focused on preventing a relapse into widespread conflict and refocusing attention on the implementation of the revitalized peace agreement. During my last update, I warned of an emerging standoff between the two preeminent parties to the agreement. This has now degenerated into direct military confrontation and escalated tensions across the country. The trigger can be traced back to events beginning in Upper Nile State since the beginning of March, when the White Army overran the Nasir based garrison from the South Sudan People's Defense Forces. Subsequent airstrikes on Nasir, allegedly involving devices containing incendiary fuel, have caused significant casualties and horrible injuries, including to women and children. Humanitarians estimate that over 80,000 people have been displaced.
The series of events in Nasir culminated on the 7th of March in an attack on a United Nations helicopter in Nasir, resulting in the death of an UNMISS crew member and numerous South Sudanese military personnel. The extraction operation during which this occurred had been conducted at the request of all parties and with assurances of safe passage from national, state, and local authorities. Since then, and in the context of a deplorable downward spiral, we are receiving reports of further mobilization, respectively, of the White Army and the SSPDF in Upper Nile, allegedly including the forced recruitment of children into the respective ranks of the armed formations. The deployment of Ugandan foreign forces at the request of the South Sudanese government has further staked public anxiety. Senior SPLM-IO civilian and military actors have been removed from official posts, detained, or gone into hiding. The arrest of First Vice President Riek Machar reflects a new low in trust between the principal parties. Misinformation, disinformation, and hate speech is fueling political and ethnic tension, particularly on the social media. These conditions are darkly reminiscent of the 2013 and 2016 conflicts, which took over 400,000 lives. Yeah, Mr. President. You see, they mentioned the 2013, over 400,000 lives. That's my voice. This situation underscores the urgent need for a collective effort by national and international stakeholders to secure a cessation of hostilities, preserve the integrity of the revitalized agreement, and ensure necessary steps are taken to end the continuous cycles of incomplete transition. UNMISS is engaged in intensive diplomatic efforts to broker a peaceful solution alongside many stakeholders, including, but not limited to, the African Union Peace and Security Council, its panel of the WISE, the Intergovernmental Authority on Development, the reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission, His Holiness Pope Francis, the United Nations Secretary General, and this council itself. The message from peace partners is clear and consistent. The parties must resolve tensions through dialogue, build trust and confidence, refocus on the peace agreement and consensus-based decision-making, and assure the people of their steadfast commitment not to return to war. We need look no further than across the northern border to Sudan for a stark reminder of how quickly a country can descend into catastrophic conflict. The region cannot afford another crisis that could further destabilize an already fragile landscape. To avoid this outcome, I must underscore the critical role of neighboring states as guarantors of the agreement in restoring peace and stability in South Sudan. With this in mind, I seek the support of the Council to, firstly, immediately address the Nasir tensions through dialogue rather than further military confrontation, which risks tipping the country into a broader conflict. The situation in Nasir is, above all, the result of political deadlocks and disagreements that have escalated into violent clashes. Secondly, echo the recent communique of the African Union Peace and Security Council and the IGAD Extraordinary Summit by urging all parties to adhere to the ceasefire and the peace agreement, including reinvigorating the functioning of its relevant mechanisms. Thirdly, call for the release of detained military and civilian officials
or their treatment in accordance with legal process. Lastly, encourage the two principals to exercise restraint, address their differences constructively and through public dialogue, and manifestly put the interests of the people first. To help secure these outcomes, UNMISS is committed to leaving no stone unturned. Mr. President, South Sudan faces one of the worst humanitarian outlooks since independence. Driven by escalating subnational violence, the spillover from the Sudan conflict, deepening economic collapse, extreme weather, and a sharp decline in international aid, regional volatility is also fueling instability in South Sudan. Around 9.3 million people, 3/4 of the population, need assistance, and 7.7 million are suffering acute food insecurity. A cholera outbreak continues amid a crippled health system. يلا كوليرا ده يلا يعني داويات ميديكال ايتمز وكده الداويات وشنو يعني ده قاعدين يعملوا له اوكشن هيكون من يوم 5 لحد يوم 9 في أي ده هناك عندنا Kenyan حاجة ده بيقولوا revenue authorities. With 47,000 cases and 877 deaths so far. Humanitarians are doing all they can to stretch scarce resources to also support 1.1 million returnees and refugees who have fled the war in Sudan. But funding cuts are dismantling life-saving services. Let me underscore, there are no quick fixes to this crisis, and there is a need for strategic alignment between peace-building, humanitarian, and development efforts, particularly around food security, climate resilience, basic services, and governance. In this volatile environment, and as emphasized in the Secretary General's report, the protection of civilians, in particular women and children, must be a priority. While it is the primary responsibility of the government of South Sudan to protect its civilians, the rapidly evolving situation underlying UNMISS's protection of civilians mandate is more important than ever. UNMISS is increasing its protection of civilians measures, including reinforcing our posture at IDP sites in Juba, which are locations of particular risk. UNMISS force has responded proactively to the situation by increasing its patrols and enhancing security at its bases, with the quick reaction forces on standby to address unexpected situations. These measures underscore the mission's preparedness to face deteriorating conditions and its important role in protecting civilians. This is in the context of our overarching protection of civilian strategy, which is based on projecting our physical presence to areas of priority need, flexible basing arrangements, and robust troop deployments, enhanced patrolling, and procuring capabilities, as well as equipment that are fit for purpose in the climate-affected terrain in which we operate. All of these efforts are being carried out in close coordination and through enhanced engagement with the national authorities to ensure a shared approach to civilian protection and conflict mitigation. These efforts complement our longer-term protection and political strategy, which is to foster a protective environment that supports South Sudanese in conducting their own political and societal transformation through the completion of the nation's long-promised democratic transition. This requires nurturing the essential enabling conditions and democratic environment, such as the civic and political space, and strengthening the rule of law, which will endure beyond a single electoral event. It is precisely because these conditions are grounded in universal principles
rights, and fundamental institutions, that they will prevail long after we as a mission leave South Sudan. It is in this context that I note the recent launch of the civic education campaign and public consultations on the Constitution. This marks the beginning of the constitution making process. I must note that UNMISS faces operational limitations in all these tasks, especially in the face of this broader conflict. Our peacekeepers continue to face access denials on the ground. If the current trend continues, we are looking at a shift in conflict dynamics from subnational and community-based violence to a more complex picture involving signatory parties and foreign actors. We are already prioritizing resources accordingly, but UNMISS is a peacekeeping mission, not an army, and cannot be everywhere all at once. In this context, the four pillars of UNMISS mandate remain as important as ever. This includes protection of civilians, facilitating the delivery of humanitarian assistance, supporting the implementation of the peace agreement, Yes. and monitoring and reporting on human rights. We seek the support of this council to ensure I'm glad because he mentioned this. Last time we talked about the mandate of the UNMISS, mandate without, why they have to go and lift up and combat, personnel. So it's good that he actually mentioned four of this mandate. مفروض هم ذاته ما يمشوا كان يشيلوا اللي هو ديفيد ماجور. mandate continuity during the crisis. South Sudan has asked for comprehensive electoral assistance from the United Nations. We are positioning ourselves as one UN to support all phases of the electoral cycle. However, this task is made difficult without a level of serious commitment, decision making, Yes. and action from the country's political leadership. Absolutely. Meanwhile, discussions continue with our host government on the status of the UNMISS Tonping base. Despite receiving an initial ultimatum to vacate the site, our approach has been to conduct a constructive negotiation towards a phased relocation that maintains the mission's critical functions at the site. We welcome the opportunity to continue our engagement with the government on that basis, readily making available land and facilities as these become available and free for transfer. Excellencies, let me underscore once again that there is a serious and growing risk that conflict dynamics may steer South Sudan dangerously off track. The revitalized peace agreement remains the only viable framework to break this cycle of violence in South Sudan. The overriding imperative now is to urgently avert a relapse into full-scale conflict, refocus efforts on accelerating the implementation of the agreement, and advance the transition towards South Sudan's first democratic elections. Another war is a risk South Sudan simply cannot afford, and nor can the wider region. I thank this council for its continued support. Thank you. Je remercie Monsieur. Yeah, now you have seen. He mentioned a very important issue. Like if you listen, one other nashakul lano did the work if you listen to the so-called Cecilia Deng, Wenda is who's here Demunia citizen bita South Sudan. As if Nicholas Haysom is the citizen of South Sudan and Adeng, Cecilia Adeng is not. Laanu, this one is talking with care for people of South Sudan. Cecilia Adeng, as if يعني أنا لما قاعد أسمع كلام I was really shocked. ما في داعي ذات إحنا نشغل لأنه ده كلام فارغ صار. So that's why I want to say, for instance, أنا شايف brother Jonas, you were saying something that Nas and Silva Kiir, they were bragging that Trump will be better leader for them. But now the relation is become bitter, my brother. And the other thing,
ناس قبل انا قاعد اقرا لكم كلام بتاع ناس ministry of ناس بس ولد ده اسمه شنو رئيس المشى اللي هو مشى في اسم شنو، هو مشى في ده بقول له شنو في ميتنج بتاع IMF ده. جماعة ديل جو متأخرين، بعد ده كله مشى عملوا صور بي أخدوا صور ما جماعة دي I don't know. So the Minister of Finance and the team طبعا أخدوا صورة مع the World Bank event people there. جو متأخرين. What they are doing now يا ناس they are bragging about what؟ أنت دلعوا في شنو؟ أنت ما عملتوا، أنت ما you did not attend the meeting. الرئيس يا مش هعمل لكم حملة إنقاذ. الرئيس جاء تصرفات الفضولي ودخل وعمل الكلام ده. So حاجة اللي نقدر نقول شنو؟ I just want to say يعني كلام بتاع ناس مايكل مكوي كلام اللي هو كان قاعد يتكلم فيه يا جماعة ما كير يعني ناس ديل هم راسهم ما شغال. انتوا قبضتوا زول اسمه الدكتور وما عنده ممثل بتاعه ذاته كلوير عشان to defend him وهو head of the party. This is already illegal. وكمان هم قاعدين يقول لسه we want to investigate. How can you arrest somebody without having enough evidence of arrest؟ ده قانونيا ذاته ما جايب حقه كويس. وده حاجه اللي احنا قاعدين نقول بانه الطريقه الناس ده بيديروه ده ناس ما فاهمين قانون والله بس يكون في عوننا. اما زي زول اللي اسمه مايكل مارتن إليا لومورو، مارتن إليا لومورو انت you're not the spokesperson of the government. انت ما عندك اي علاقه بالكلام ده. انت شنو؟ انت المفروض تلم لسانك خصمك ده اقفله. انت ما انت ولا سبوك بيرسون بتاع الرجيم ده ولا هذا ولا ذاك ولا انت ذاتك نائب رئيس ولا حاجه، لكن كاسمك تب 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 ماشي في كلام. سو حاجه اللي انا داير نقول شنو هسه يونمس انتوا عارفين طبعا، انتوا شفتوا يوم ده احنا اتكلمنا فيه the US shall peacekeeping بتاع they withdraw from just suddenly كده هم مشوا. ده بوري شنو خلاص they had enough of you لانه you guys are not responsible. قاعدين يوريكم ده قاعدين يقول لكم طور تقولوا احلبوا. So yeah so ده المرة اللي فاتت أنا قريت ده أنا كان قريته من دقيقة كده لازم يقول ده كلام كده let us just listen. ده US ambassador ده ممثل بتاع US كمان remarks بتاع المرة اللي فاتت أنا كان قريته لكن ده كان في GMC عشان ننتهي مع بعض. remarks at the UN Security Council briefing on the Ambassador Dorothy Shea change the affairs, New York, April 16, 2025, as delivered. Thank you, Mr. Ambassador, and thank you, SRSG, Nicholas Handsome, Director Adam Wosorunu, and Miss Jacqueline Nauswa for your informative briefing today. We do appreciate your insight. Mr. President, the United States is alarmed by the deteriorating security situation in South Sudan. The spread and intensification of the conflict between the Sudanese People's Defense Forces and opposition force are deeply concerned with the arrest of the first Vice President, Machar, and senior SPLM-IO official. The entire peace process appeared to be collapsing. The impact of this conflict on the people of South Sudan is especially worrying. We are deeply troubled by the reports of the ground attacks, aerial bombardments, and discriminated use of the barrel bombs that have killed many civilians and displaced tens of thousands. All sides must abide by their obligation under the international humanitarian law, including those relating to the protection of civilians.
Escalating political division in South Sudan threatened to bring the country back to the broader conflict. Mr. President, we echo recent statement from the AU and IGAD calling for maximum restraint, prioritization of the dialogue, and the need to resolve differences through peaceful means. We urge all the members here today to condemn the ongoing violence and to put strong pressure on South Sudan's leaders to cease violence, de escalate political tension, engage in dialogue, and recommit to fully implementing the peace agreement. We commend the tireless effort of the UNMISS to support peace and stability in South Sudan and express our gratitude to UNMISS personnel as they work to implement their mandate in these difficult circumstances. Colleagues, this council and UNMISS can only do so much without a political will from the transitional government of South Sudan. The transitional government appears convinced that it can perpetually extend its existence while failing to implement key aspects of the peace agreement and failing to use a public revenue uh, to address public needs. These failures continue to fuel conflict and insecurity. While political and business elites profit from South Sudan's resources, 92% of the population live in extreme poverty, and millions are experiencing adequate food insecurity. In addition, the transitional government has not paid civil servants and security forces for nearly 15 months. In the past 3 months, Secretary General reports nearly 400 incidents of movement restriction imposed on UNMISS by the transitional government. The transitional government has continued with its unacceptable request that UNMISS vacate their Tomping headquarters, which is critical for mission operation. The intensification of the violence in South Sudan is deeply concerned, threatening to return the country into widespread conflict and uh, worsening humanitarian crisis. Mr. President, the peace process only remains viable with the full commitment of the all parties, and we are deeply troubled by the action that jeopardize the peace process. Now, more than ever, we must call on the transitional government to ensure that the UNMISS has ability to carry out its mandate without hindrance for the benefit of the people of South Sudan. We look forward to working with the fellow council members to ensure UNMISS is supported by the transitional government, and we implore our fellow uh, council members to continue pressing South Sudan's leaders for peaceful solution to the outcome the ongoing conflict. I thank you. طبعا ده كان الممثل بتاع United Nation ياو قال الكلام ده. So it's very clear إنه الناس ديل زهيانين فعلا، عشان كده هم شالوا برضو اللي هم ممثلين بتاعهم. So المهم أخواني وأخواتي، أنا وصلت ل3 ساعات و33 دقيقة معلش. اليوم الأحد الفات أنا ما جيت زي ما أنا قلت، كان إيستر، فلازم كان أقعد مع فاميلي شوية. فأنا هجيب هنا عشان كمان ندي فرصة لإخوة وأخوات. The topic بتاعنا واضح. Some of you can see the topic here is Juba regime fail diplomatically and fail in nation building. So زي ما أنا قلت من بداية، أنا ما هكرر نفسي. أنا بشكر كل الناس اللي شاركوا فيديو ده في فيسبوك، اللي برضو شاركوا في أي محل هم بيشاهدوا فيه. بشكر الناس اللي كمان بيستمعوا عبر كلاب هاوس، وأنا حاجة أشكر الناس اللي بعدين هيجي يستمعوا. دي أو حاجات إحنا نقدر نوضح، لأنه من غير ما إحنا نخد
اللي هو foundation بتاع بلد ده ما هنقدر نمشي أي قدام. والجوبا regime they have failed. they will never do. يعني imagine كان أنت عندك حاجة بتاع 92% من السكان بتاعك they are in extreme poverty insecurity. يعني بمعنى عندنا كم؟ يعني عندنا 8% they are living a normal life and they have access to education, access to food, access to that. لكن حاجة بتاعت 92% وإليت ناس بولميل يشيلوا قروش، في قروش كده مشى كده لأمريكا بطريقة لفة كده. الكلام ده ما قدرنا نتكلم، ممكن نتكلم فيه مرة جاية لأنه ده توبيك تاني براو، ده له توبيك كامل كده ده نتكلم فيه. imagine قروش يجيبوا مرتزقة عشان يجي يقتلوا بتاع حرب وشنو شنو شنو حاجات ده، يجيبوا مرتزقة بتاع جنجويد برضه يشاكلوا في مع وايت أرمي. يعني شوف، وبعد ده كله مواطنين 92% مواطنين ما عندهم أكل، بس 8% ده خطورة بتاع شنو. وبعد ده داير إنه الدول دي يتعامل معاك بيجيبوا لك قروش بتاع تاكس بايرز بتاعهم هناك بيجيبوه هناك بتاع يسكندر زي ده. ويتو ربنا يسهل يا جماعة. until then باي باي. نقول لكم تبدأوا إجازة طبعا انتهى خلاص، تبدأ أسبوع جديد بأفكار جديد، وإحنا نتلمى في قضايا أخر في أشياء أخر، وفي إن شاء الله في توبكس كتير يعني نتكلم فيهم. معلش إحنا الفترة اللي فاتت كنا مشغولين يعني ما ظهرنا لكم في GMC ولا في وده، لكن إن شاء الله إحنا we'll be back إن شاء الله في الأسبوع ده. May God bless you. أنا بعرف ناس الفوق هنا بولدوزر maybe you can take it over from there أو هيدا طبعا مرات بيكون عنده مشكلة بتاع إنترنت. أو هيدا داير تقول حاجة؟ اتفضل. أنا بس